Hey, yeah, everyone, it is me with Limpus. It is time to waste our time once again. I'm also totally not super late what I originally planned, but that is fine. I feel like this is very in spirit of time killing time. So we're gonna just do it like that. Exactly. You know, as long as you find the right excuses, you can make everything work. And we want... I want hard mode. There's my hard mode. It is time to hear the lovely voice actors do their thing. So we can solve once again who's stealing all our time. May it be Project Moon. Don Quixote loudly and obnoxiously flips through the newspaper in her hands by peppering in a few insightful chuckles. Unfortunately, I know exactly what this means. And... come on, see how happy she is, man. That she will continue to try to draw my attention until I acknowledge her at the most appropriate moment. Okay, Don Quixote, fine. What is it? 관리자 나리, 우리 램버스 컴퍼니 같이 도시적으로 성장하고 있는 회사는 세상만사 정보에 대해 끊임없이 Goddamn. 관심을 기울여야 하오. Hi, Monkus. How are you doing? It is nice to see my friends giving me work, or I also actually should put up probably the game value a little bit. Right, congratulations on releasing your first video on Rumble. I will watch it tonight, probably, I hope. Just woke up. Let's fucking go. Okay, time to work out. One, two,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5. No, it's the awkward part. Well, I mean, I guess this is the quintessence of wasting time, in a sense. I mean, this exercise waste of time. 1. 2. 3. Oh, Jesus. Did you hear that on the mic? I don't know if this got picked up, but my old bones are dying. Oh, gee, fuck. 4. 5. 6. 7. I guess I should be doing this quest. It takes so much time always. It makes me feel very self-aware at this point. 8. 9. 10. 11. 12. Can we at least bully like Ike to do more exercise redeems? Okay. Back to hearing Don being cute. 여기 메르소군과 이 돈키호테처럼 매일 아침 신문을 읽으면서 도시에는 어떤 일이 일어나는지 관심을 좀 가지면서 No, he is not live. I missed when he was not playing the whole week. Wow, those were good days. I mean, come on, you know the answer. You just need to search your feelings, but yes, I am broke. I mean, I know that I have one person on my friends list with the new Outlist, so we can loan that. 이거 장단 좀 맞춰줘. 그 메르소 씨가 아침마다 신문 읽는 루틴 있잖아. Yeah, I love them doing the crossword puzzles together. I mean, to be fair, at least for this video, and I really feel like there's not that much need to really roll for that stuff early. At least as a like long-term player, since you're so easy, you can already get the 120% resource increase bonus, so And I'm gonna say it, Tremor is like one of my least played teams. The newspaper routine, where he wakes up before the crack of dawn, parks himself on a chair, pulls one leg over the other at an exact 90-degree figure 4 leg lock position, and produces the morning newspaper. The man knows how to enjoy his morning. Sounds like you need more moratorium. I'm not quite sure who I actually gonna bring into battle, but I've been considering just bringing no moratorium at all. It is a mechanical fault. I mean, I think for Railway actually one speed on really used it a lot since there were some slow weak enemies. 이번엔 한 일주일 정도 가려나? Yeah, surely. 본인의 말 듣고 계시는가?
Yeah, totally. So what's new? What did the article mention us or something? Yeah, we are wanted criminals now. 아니, 어떻게 하셨어? Wait, really? 자, 여기 3면을 보시게나. 1면을 뺏긴 것은 조금 아쉬우나. 에? 3면? 우리가 그 정도야? You know you made it in life if you get to page 3. I mean, to be fair, that is actually pretty good. In Kyoto and Wodia, the two sinners guaranteed to draw the full attention of whichever space they inhabit. They're speaking. It's only a matter of time before the other sinners began crowding around us, curious about the commotion. 자, T사 사건에서 일어났던 미스터리 실종 사건 극적으로 해결. Yeah, all thanks to our hero. 범인은 에드가 가문이었던 것으로 밝혀져 세간에 크나큰 충격을. Well, I don't think we need to hear that part. What else does it say? 때마침 이 근처를 배회 중이던 자들의 자그만 도움. T사 3등급 징수직 직원들의 활약으로 극적 해결. Yes, that's exactly how the Heathcliff Kanto happened. 근처를 배회 중이던 자들 이란 우리를 말하는 것이오. Wandering Bystanders is actually good party name, so your adventuring party will just be the Wandering Bystanders, right? 무슨 들러리 취급을 하는 거야? I mean, you were just there for a visit. 회사 이름도 안 나왔네요. 에이 뭐야? 심지어 시간 징수자들 이놈들은 코빼기도 안 비추잖아. To be fair, I feel like, in a sense, it would be not the best thing for Olympus Company to become that famous, right? It would just draw more attention to the distortions and everything and collecting the bows, right? Because so far, I feel like, other than basically Herman's group, a lot of people are kind of underestimating how valuable they are, I think, maybe? 언론이란 되게 그런 것이다. I mean, exactly, never trust the news. Wake up, sheep. 혹시 또 모르지 않소? 이 뉴스를 보고 우리를 인터뷰를 하러 올 수도. You can become a wing if you don't get big, though. I guess that's also true. 어딘지를 알아야 인터뷰를 하러 오든가 말든가 하죠. I don't anyone will pay as much attention, Don Quixote. But not to set yourself up for disappointment, and we are standing there for a good moment in a big group, chattering about the article. And someone slowly but smoothly walked between us. Look at this man's head. It's small. He is not important. 림버스 컴퍼니 소속 직원들이십니까? Man, how did you know? 당신들은 왜 저희가 왔는지는 이미 아실 것이라고 생각합니다. 와, 안 그래도 머리 빠지게 기다리고 있었다네. 자, 뭐부터 시작하면 되겠는가? Yeah, we tell your whole tale from the beginning. 뭐야? 진짜로 인터뷰하러 온 거야? No way. Don Quixote wasn't just losing her mind at nothing? 인터뷰에 대해서는 제 쪽에서도 전달받지 못한 부분입니다만 나 참, 베르는 이럴 때 또 어디 간 거야? 지난번에 히스가 쓰고 남은 헤어무스가 어디 있었더라? God damn it. 자자, 시작하시게나. Let's go, we are arrested. 그럼 물론 세금은 분할 본인이 납입하십니까? 전부 다 했다고는 볼 수 없지. I mean, we can pay this. Okay, we're clearly not on the same page here. 저희는 T사 시간 징수청의 징수자로서 당신들이 체납한 시간세를 받으러 왔습니다. Okay, but have you considered that we actually did do some nice civil service here? 역시
저자들은 결코 좋은 일에 나타나는 법이 없구려. Okay, but have you considered that Dawn is at least kinda cute and neat meme? Come on, Yi-sang. 시간세? 그럴 리가. 저희는 이미 티사 동지 입국 심사를 할 때 시간세를 납부했어요. 베르길리우스 씨가 분명 그렇게. Few days ago, aboard Mephistopheles. 그런데 정말 괜찮은 거예요? 여기서 시계를 가지지 않은 채 돌아다녀도. 왜냐하면 티사의 모든 사람들은 세계를 소유하고 있어야 하는 것이 원칙이지. 잘 알고 있다. 하지만 어디에나 융통성 있는 대책은 항상 존재하는 법이다. Rules are meant to be broken. Let's go. 나와 있진 않았겠지만 단기 체류를 원하는 외부인의 경우 시계를 소유하는 것 대신 그에 준하는 시간세를 사전에 지불하는 것으로 T사의 규칙에 면책받을 수 있다. 29에서 태어나지도 않은 자들이 시계를 발급받는 건 보통 까다로운 일이 아니지 않나. I mean, how hard could it be? 따라서 우리는 조립하기 전 30일치를 적납했지. 오, 상당한 금액이었을 텐데. 시계 가지고 싶었는데. I mean, 딸이처럼. to be fair, a watch should be very cheap. If not, Cecil Dante said he won't notice. 내 시계는 멋으로 차고 있는 게 아니다. 전에 이야기했듯 회사에 금전적인 걱정은 없다. 이런 건 당연한 일에 해당하지. I actually wonder what relevance Oda's watch gonna have. Is it like a gift from Penelope or something like that that she keeps? I wouldn't know from the top of my head what Odysseus would have had that could be compared to the watch. Maybe it's time for me to read the Odyssey. Honestly, I need to read more books again. 이제야 좀 회사 같아진 느낌이네요. Yeah, there must have been a minor miscalculation or something. Maybe we fell slightly short of the amount we had to pay? 더군다나 30일이나 이곳에 머물지도 않았다고요. 뭐 만약에 돈을 내야 하더라도 저놈들 가진 거 적당히 내다 팔면 Exactly. Well, if not, we can just sell the bus, right? Heathcliff muttered, gesturing towards Sinclair and Honglu with his chin. 그걸로 해결이 된다면요. Man. Sinclair needs another accountant, though, where he needs to finally grow backbone. 아, 그러려나요? 가지고 나온 게 얼마 없긴 한데. 이거 밀린 시간수가 얼만데 그래? 납부하셔야 할 시간세는 총 100억 4천만 원입니다. Let's go. We can afford it. What? 내가 귀가 많이 안 좋아졌네. 나 100까지는 들었는데 그 이후에는 뭐라고 한 거야? 그 정도 액수라면 아예 저희 집을 한번 들러야 할 것 같은데. I mean, he can pay it, no problem. 내면 아니 못 내면 어떻게 되는 건가요? Sorry, work camps, all of you. 그런 선택지는 존재하지 않습니다. 이자가 붙은 시간이나 금액 둘 중 하나로 납부하셔야 합니다. 아이 시간으로 납부한다는 게 도대체 무슨 소리야? Into the coal mines we go. What do I think about it? I remember someone talking about paying with time before. I never really cared to find out what exactly they meant, though. Yi-sang, Heathcliff? Know anything about this? T사에 거취를 하고 있을 때 시간세를 내지 못한 적은 없었어. Smart choice, probably. 하여 내지 못하였을 때 일어나는 일에 대해서는 아는 바가 없어.
나도 저택에선 시간새같이 복잡한 문제에 얽혀본 적은 없었어. 뒷골목 생활할 땐 형님이 더 관리했고 뭐 못 내서 끌려간 사람들은 보긴 했어도. Well then. With the not so helpful answers, my mind immediately began to wander toward Faust. I hoped we'd know something more about this than the two of them. Innocent older suddenly defiantly stood between us and the collectors. 전혀 납득이 되지 않는군. 무슨 계산법으로 그런 얼토당토하는 액수가 나온 거지? T사의 징세 계산은 언제나 합리적입니다. Really does not sound reasonable though. 의미한 시간이 계속 지나가고 있군요. 변제 능력도 의지도 없는 걸로 간주해도 되겠습니까? I mean, 분위기가 험악해지고 있잖아요. yeah, just give us a timeout and we will vanish. 바람직한 발언이 아닐 것 같소만. 자, 지금 불만을 꿍얼거리는 놈들. 당장 주머니에 100억 안이 있는 놈들만 반론을 허가하겠다. 없다면 입 다물고 우리의 전진에 방해가 되는 자를 배제하는 게 맞겠지. Man, she is far too happy about this. 재밌겠군. 100억안 어치 죽음이다. 100억 4천만 아닙니다. Very important. That 40 million's gonna, you know, make such a difference at that point. V lunacy though, let's go. I love V1s. You know what I even love more? We're gonna play the gacha now. Oh wait, how do we, is this the best way to do this? How do you use this UI? I don't think I really use support units since they changed it. Can I? It would be too convenient if that stays and I would only get Tremor now, right? Okay, that would have been too convenient. Okay, I'm pretty sure when I checked, someone on my friends list had her. Ah, cheesewig. Is this worth it? I cannot understand how Project Moon worked. Why is it like... Oh man. You were voting for the new ID, but could not... It is what it is. It is what it is. We take it. Anyways, okay, we all... That team orders overall where we picked... that's not... That's up. I wanted to say is I cannot believe that they reworked so much of the UI and nobody at Project Moon realized that the support function is like super ass. How? Who do I want in my first slot? Who do I want in my first slot? Yeah, I guess you would be decent, but you're also not that great, all things considered. I guess bring Honglu. I want someone in the first slot that actually self-tremors. Then we bring Thump. 명령하실 때까지 준비되었습니다. We bring our man. 뭐지? Who else do we bring? I guess we bring her and we bring you. 바로 가지. 이 순간에도 시간이 새고 있다. I mean, since we have 2-time moratoriums, we might as well bring Dawn. I'm not sure who is actually better. I guess Israel would probably be better if you would manually play her. But I guess Ishmael, you also kind of really would want to give the first spot then to double slot her, right? 저 개체가 기세등등 Man, at least finally I'm thinking about how to set up the drama team. This is also probably a very short fight. Where's my man? You're gonna get your good rounds out. Let's go. We gotta time moratorium someone and I will be so upset. 3 moratoriums though? Imagine. 칼날이 잘 드네요. I mean... 아마 그 공격이 약점이었던
있겠죠? 총알 I'm thinking about it for a second and I say no. 말하는 Actually, I did not even look at Otis's numbers today. I was kind of busy since I did some other stuff and then I got roped into playing Minecraft for a little bit. But I wonder how much damage she actually has with multipliers now that I can look at her. I should do that. Since I assume she really is built to end the time moratorium. Otherwise, I don't have any idea why they would give her extra damage on the skill 3 if the enemy is already on time moratorium. I mean, to be fair, as much as I hate some things about Otis, she's looked at least kinda well designed. She might have basically gotten the most garbage tremor type in, at least in my opinion. Like, there's nothing in this game where you really go, man, I wished I would clash higher right now. At least not if you are basically caught up and have everything level 55 and up type 4. So yeah, while she has that garbage tremor, she at least also does not trigger the garbage tremor if you have any other unique tremor, which is honestly one of the best conditions you can have. Thank you, Project Moon. 아까 했던 공격 덕에 한결 수월해진 것 같아요. 정당한 공무집행이다. 좋네요. Guess I should maybe I should also look for one Maso with the actual ego. Funny. No, I will establish myself as the person that actually, for some reason, beats the Olympus company, even if it's not worth it. That's me. That's my niche. That's the one thing I have in my life. 체납한 시간은 전부. But yeah, I wanted to say I want to also a bit curious since I've seen after I made Basic Ram video to like look at the kits, people discuss how it actually works, but I feel like, you know, not to toot my own horn, but I think I'm pretty smart sometimes, and it's pretty straightforward that how you interpret it is that just once you use that ego on the main target, you can just, it's not convert, it's entangle is the word, entangled to another tremor type when you normally would just convert it with another attack or skill or anything like that. It will establish yourself as the one person psychotic enough to learn mechanics, just to confirm what the rest of us knew. Winwait goes through. Yeah, but people love mentally ill women on the internet, right? This could be me finally. Teacups. God, I cannot even read, so I need to keep working on this. A teacup staff in a different uniform approached the sinners as both sides went on the defensive. Man, big ahead, we are screwed. 녀석들의 우두머리인가? 등급은 높으나 저자 또한 T사의 직원일 뿐. 그런 개념이 아니요. Yeah, he is still but a man we can beat up. 그들과 계속 다투다가는 T사 전체와도 등을 질 수 있는. I mean, we can take on a wing. 전투를 즉각 중지해라. 협조하지 않으면 여기 전원을 T사의 적대 세력으로 간주하고 무력 진압을. Honestly, it's kind of very merciful for not already consider us hostile individuals, to be fair. 유쾌해지기 시작했군. 아, 이렇게 되면 This seems like a great time for Virgilius with his intimidating, glowing eyes to... 며칠 전까지만 해도 길잡이 씨와 훈훈했던 분위기를 가졌던 것 같았는데 벌써 엄청 오래전 일 같네. But then he realized once again that the bus is filled with clowns. 그렇겠죠?
째려보지만 말고 우리 말 좀 들어봐. 억울해. 다짜고짜 100억 원을 내놓으라고 하잖아. 100억 4천만 아닙니다. Thank you. 녹음해놨어. 계속 똑같은 말만. 그러니까 우리에게 그만한 세금이 나올 리가 없잖아. 누구보다 선량하고 정의롭게 살았는데. 그러니까. Yeah, we are innocent. But Chili's listened quietly for a moment as the sinners chattered on like they were part of a comedy skit. 그래, 너희 말대로 100억 안이라는 숫자는 이상한 액수이긴 하지. 하지만 Man. That's actually Virgilius voice acted anything else. I really like him. 길거리 한복판에서 이런 의미 없는 전투를 하다간 뒷감당이 힘들어진다는 당연한 사실을 누군가는 깨달았어야 하지 않나 싶군. I wonder if I like just appreciate like the voice actors in Limbus and like overall more for if I don't understand the language. Maybe it's harder to pick up if they would like basically voice act something awkwardly. But man, I better than German dubs or English dubs, not gonna lie. Achilles let out a deep sigh before turning toward the teacup employee. 유혈 사태를 일으키게 된 건 유감스럽게 되었습니다만 100억 안은 결코 납득이 될 수 없는 액수입니다. 당신들도 잘 알지 않습니까? 그렇게 어마어마한 징세가 길바닥에서 단순하게 진행될 수 있지는 않다는 걸. Yeah, we have to call our accountant for that one. 이렇게 곧장 시간세를 거두러 오는 것이 아니라 자세한 경위에 대한 설명이 우선되어야 했다고 봅니다만. 확실히 이런 비정상적인 징세 보고가 올라온 건 드물지. 이쪽에서도 사태의 심각성을 인지하여 관할소에서 긴급 회의를 소집하는 중이다. 관할 징수소로 이동해서 원인과 해결책을 논의하는 편이 좋을 것 같군. Yeah, let's have a nice chat. We did it. And man, did you know that Thumb ID doesn't do good damage? Maybe I should just put him on spot 1, but then I'm pretty sure that Viosa's passive is basically wasted. Also, I'm pretty sure I have enough clock pieces for the most important thing. See, I might be broke and 이런 것도 필요해? 너희 진짜 재밌게 사는구나. 그래, 못 해줄 것도 없지. 조수라고 부를래? 아니면 허버트? 대표라고는 하지 마. 그건 별로 재밌지가 않아. 아참, 너무 많은 시간은 할애하기 어려워서 너희가 듣기엔 좀 빠를 수는 있겠다. 이해해줘. I might be broke, but I have now the most yapping announcer in the video game. That is important content people would tune in for. I still never used Magic Girl Announcer. I need to listen to my Queen of Fate. It's just basically every time I remember, I'm also like, man, yeah, I did forget to turn this on. To be fair, I was also kind of waiting till they added the change that you can skip the end of combat announcers without having to do extra mouse clicks. I'm too far gone to not want to optimize this game far too much. Anyways, the truth behind the absurd amount of time tax levied on us was much simpler than I expected. 약 일주일 전 어더링 하이츠 저택에서 사전에 허가받지 않은 광범위한 시간 노출 현상이 관측되었네요. 이로 인해 시간 누진세가 발생했고요. 시간 누출 현상? I mean,
how can you be so sure that it was our fault, though? Maybe it was us, the Edgar family, doing fancy stuff, right? 특정 공간의 시간이 느리게 흘러가게 되었다는 뜻이에요. 심지어 그 공간이 한동안 움직이기까지 했네요. 개책된 건 4시간 정도의 분량인데요. 뭔 소리를 씨부리는 거야? We spent too much time. That easy. 특정 공간이 느려졌다는 것은 저택 안에서 그자를 쫓아가기 위해 단테가 우리의 움직임을 날새게 만들었던 때를 이야기하는 것인가 보. Man, it would be kind of funny that anytime you use Dante's power in teacup territory, you just get some extra text collectors as enemies into the stage, being upset at you. 이해되지 않는군. 관리자님의 능력이 지속된 것은 제 30분이 넘지 않았다. 내 시간은 오류일 확률이 높다. 아니요. 그 저택에서 나오며 느꼈던 위화감의 원인을 생각한다면 오류가 아닐 가능성이 높겠소. 단테, 기억하시는가? 그때 Few days ago. 메르소군, 매일 하고 있는 루틴에 뭔가 문제라도 있는가? It makes sense that Mephisto was the first one to notice something wrong with the time. We had just returned Mephistopheles after the incident at the Wuthering Heights Manor. Most sinners were keeping to themselves, given the clear look of sorrow on Heathcliff. However, Mercurius' ever-cheerful voice, like always, constantly shattered through the silence. 이상 현상을 발견했다. 저택에서 보낸 시간을 생각하면 소간 신문이 지급되었어야 하는데 이건 석간 신문이다. 뭔가 실수가 있었던 건 아니겠는가? I wonder how good his internal clock actually is. 이 버스에서 지속적으로 신문을 지급받았지만 항상 지정된 시간에 조간, 석간을 지급받아왔다. 오류가 발생할 여지는 있겠지만 확률적으로 극히 드물다고 할 수 있다. Yeah, exactly. Believe in this company. 그러고 보니 색이 없어서 눈치를 못 챘었는데 저건 해가 떠오르는 게 아니라 노을이 지고 있는 거였네요? 그건 시간상으론 분명 동이틀 시점을 더... 알 것 같소. 그거는 TT4 프로토콜. Yay. What's that? 시간 속도 동기화 장치에 뭐 이런 식으로 불렀던 것 같은데. Man. Sometimes Heathcliff does pick up on stuff, huh? 모두가 평등한 시간 속에서 여유를 즐길 수 있게 만들어드리는 럭셔리 솔루션? 그따위로 적혀있는 팜플렛을 봤었지. 우와! 히스클리프군답지 않게 유식한 단어가 너무 많아서 헷갈리네 말을! Man. Yeah, what a nice compliment there, Don. TT4 프로토콜이 작동하는 장소에 있는 사람들의 시간이 모두 같은 속도로 흘러가게 하는 장치라는 뜻이요. 그렇군. 어쩐지 그리 부유해 보였던 자가 우리와 같은 속도로 움직이고 말한다는 게 조금 이상하긴 했네. 그렇다면 저택 내에서 보낸 시간은 바깥보다 빠르게 흘렀다는 이야기가 된다. 석간 신문이 지금 지급된 상황은 이해가 되는군. 좋아. 호기심 해결도 끝났으니 이제 새로운 일거리를 해결하러 가는 데에 불만은 없겠지. Man, if it only was that easy to get a job. 디텔링 추적에 대한 새로운 의뢰가 ACA로부터 도착했습니다. 자세한 건 Activating my ability within the TT4 protocol cost. 이미 가속되던 시간을 더 만지작거린 꼴이 되니 자연히 바깥에서 보았을 때는
체감 그 이상의 시간이 누출된 것으로 느꼈을 터. 잘 아시네요. 심지어 개인에 대한 시간도 아니고 공간제로 시간을 조작하셨어요. Well, be amazed at our powers, okay? 심지어 그 공간도 초 단위로 계속 이동. 솔직히 이런 상황은 유례가 없었어요. 애초에 돈이 무지하게 많이 드니까 특별한 날에만 가동한다고 했던 것 같기도 해. 손님들이 많이 왔을 때나. 시간 누진세에 공간당 부가세를 곱하게 될 테니 당연히 이런 천문학적인 액수가 나올 수밖에 없겠죠. Okay, but what if you instead just be amazed that we even had the power to do this and let us go because we are far too powerful for you exactly? 아니 우리라고 이렇게 될 줄 알았나? 뭐 아무튼 시간세를 납부하기 위해서는 두 가지 방법 중 하나를 선택하셔야 해요. 아니 무슨 방법 이러고 있냐 이씨. 100억 안을 어떻게 내냐고요? I mean, in a 첫 sense. 번째는 돈으로 납부하는 것, 두 번째는 시간으로 납부하는 것인데. Actually, now that I think about it, have we ever seen like actually physical Ahn in the games? I'm not quite sure right now. Are those just some banknotes? Dude, these surely also have coins and stuff, but at least I don't remember seeing any of it. But also, I might be stupid actually. 아까도 들었어. 그건 대체 시간으로 납부한다는 게 무슨 소린데? 그건 The employee, who was about to answer our question with painfully observable annoyance, suddenly shouldered the sound of an alarm. Honestly, in a sense, it is very dystopian, but man, imagine if you could just make a living from more or less selling your time. It is probably the most awful way to live, but all I'm saying is I'm goddamn desperate. I'm already enemy girl on the internet. Please. I need a job. 알겠습니다. 연락이 왔습니다. 오늘 사건에 대한 긴급 회의 준비가 끝났어요. 림버스 컴퍼니 측에서는 2분 정도 입장하실 수 있습니다. Let's go. 걱정된다는 듯 찌끄거릴 필요는 없습니다. 딴테. 회의 같은 복잡한 처리는 제 일이니. But he wanted to choose the best sinners. 제가 이들과 회의를 하고 올 동안 수감자들을 잘 관리하고 계시면 될 뿐입니다. 파우스트 씨, 당신은 동행. 네. 또다시 소란이 벌어지면 We would never. 류슈웨이에는 아무도 좋아하지 않을 법한 상황이 벌어질 테니 꼭 염두에 두시고. I mean, you kind of really are incentivizing her now to make something horrible happen. 뭘 가타부타 따져보기도 전에 가버렸네요. 우리의 운명이 걸려 있을지도 모르는 일에 우리를 내버려 두고? 저 별거 아닌 질문이긴 한데요. 메르소 씨는 왜 교수대 위에 올라가 계시고 있나요? I mean, it's fine. He's just getting a nice scalp massage. It's for more hair growth, actually. What? Masold, what are you doing up there? 올라가라 하여서 올라왔습니다. I love this man. Why is it so hard to find just a man that will do as he's told? 누가 그랬는데? 내가 그랬어. 시간세 납부를 도와주려고 했지.
I thought all employees were supposed to be at emergency meeting. 우와, 걸어다니는 시계라니. 이번 박람회에 제출하면 참가상까지 노려볼만 할지도 모르겠는데. 시계를 보니까 생각났는데 몇 년 전에 나침반 기능이 있는 시계가 출품된 걸 본 적 있어. 그건 참가상도 못 받았는데 왜인지 알아? 나침반에 사용하는 기능은 시간을 볼 수가 없었던 거야. 믿어줘? 방향을 찾거나 시간을 보거나 양자태기를 해야 했다고. 시계에 나침반을 붙이던 거랑 뭐가 다른 건지 참. Man, I feel like as a voice actor, getting a role like this must be very fun, right? Might be a bit of pain since I assume you would stumble over your words very easily. Or maybe it's because I have not enough experience, but Jesus Christ. When I read something scripted, I realize how awful I actually am at reading. 아, 그러고 보니 이 사무실에서는 TT5 프로토콜이 시범적으로 작동되고 있으니까 혹시라도 하루 표준 시간에 해당 안 되는 사람들은 잠깐 혼란스러울 수도 있다는 거 인지해 주시고. How bad could it be? 뭐라고요? TT5를 처음 듣나 봐? TT5 프로토콜은 이름만 봐도 알 수 있겠지만 TT4 프로토콜보다 시간 효율이 높게 설계된 기술이야. 몇몇 T사 사무실에서만 특별히 체험해 볼 수 있지. 후기를 남기고 싶으면 저 게시판에 자유롭게 써줘. 잠깐, 저 3점짜리는 누가 쓴 거지? Come on, a visa review is pretty good. The man whom we presume to be T-Corp staff seemed very adept at holding a one-sided conversation with zero external input. I mean, anybody else would be too scared to interrupt this man. Not that any of us could keep up with how fast he was speaking anyway. 아무튼 슬슬 마음의 준비가 됐으면 가동해 볼까? 준비됐다. Let's go. Goodbye, Mason. Wait, I don't know if it's really a good idea to be ready for something that looks like... The overextending from the intimidating machine tightened around Mason's throat. 이게 시간세를 시간으로 납부하는 방법인가요? 교수대에 목을 매다는 게요? I mean, that's one very extreme way of giving away all your time, right? 정확한 명칭은 시간 저울 교수대야. 납부할 시간만큼 무게를 잰 다음에 시간을 뽑아내지. 원래 이름은 저게 아니었는데 발명품 이름이 58글자나 되는 건 좋지 않다고 그래서 바뀌었을걸? Yeah, I mean, the marketing for a device like this is very important. Can someone ask him what will happen to Mason? 메르소 씨가 죽나요? The man will be fine. We can rewind him. 죽는다니. 이런 평화로운 기계에서 그럴 리가 없잖아. 다만 대체로 누군가가 다만이라고 말을 흐릴 땐 더 무섭고 큰 결과가 기다리고 있더구려. It's just like visiting the beach that makes one grow old. Come on. 사실 나도 잘 몰라. 아마 100억 안에 해당하는 시간만큼 납부하게 되지 않을까? 정확하게 말하도록. 그 납부한 시간만큼 어떻게 되는 건가? 설마 메르소 씨를 100억 시간 후에 볼 수 있다던가? Actually, how much money would be 1 hour worth, actually? 그건 아니야. T사에는 하루 4시간 보장 제도라는 게 있거든. 다행이지? 아무리 최악의 상황에도 하루를 4시간으로는 살 수 있다는 거니까. T사 복지위원회라는 데가 그러는데 하루에 최소 4시간이면 사람이... I love my 4-hour days. I mean... They want to be super dystopian and everything, but I feel like... I mean... At least for some people, it is more or less the case that they only have like 4 hours available in their life, right? There are some awful shops and everything around. 이런 100억 4천만 원을 한 번에 뽑아내는 건 역시 어려웠나 봐. 여기 보여? 측정 불가라고 나오잖아. 이런 경우는 거의 없었는데. That rarely happens, but it happened before, so bad machine. 잠깐, 당신 호기심에 당겼다는 소리예요? I mean, you need to sate your curiosity though. 에? 당연하지. 100억 안이나 연체된 사람은 처음 보는데 이런 기회를 놓칠 수는 없잖아. 시간 로또에 당첨되어도 세전으로 100억 안에 받을 수는 없는데 하물며 100억 안에 빚져버린다니. 박물관에 전시될 만한 구경거리라고.
그리고 지금까지 교수대에 자기 발로 올라오는 사람들은 많아봤자 기껏 150시간 정도 연치된 사람들이었거든. 그 이상 연치한 사람들은 올라가지 않으려고 도망치다가 괜히 시간만 더 지불했는데. Right? We are upstanding citizens. 올라갈지도 몰랐지 뭐야. What is wrong with this guy? 눈을 뜨시오 메르스군. 포기하지 마시게나. Sorry, he has become the steam machine. 괜찮은 거였어? 괜찮다. 일단 메르소 씨, 얼른 그 교수대에서 내려오는 게 어때? But look how comfortable he looks like. Right, we didn't at least obfake anything. Machilis will be very happy. Machilis and Faust, who returned just as incidents occurred, were both glaring at us with expressions that were anything but friendly. That really was not our fault, though. And we were just having nice conversation while we were waiting. Yeah. Okay, I can clearly see that you're both accusing me of letting the sinners run wild again. But we had our reasons. 저들과 이야기는 다 마쳤습니다. You're all getting locked up. You're welcome. 어떻게 됐어요? 사정은 잘 설명한 거죠? 이대로 저 웃기지도 않은 교수대에 단체로 매달려야 하는 건 아니죠? 백어가는 과한 액수이지만 동시에 우리가 책임져야 할 몫이라는 것 또한 확실하다. 실제로 시간에 대한 이득을 누렸고 상호 협의된 사항 또한 나눴으니. To be fair, they did not ask us before we entered if we wanna screw around with time, right? 이쪽에서도 사전에 예상하지 못했던 상황이었기에 대비책을 마련할 수도 없었죠. Yeah, but we didn't exactly have a whole lot of time to debate whether I was allowed to slow down time or not. We really had to think on our feet back then. I felt a bit miffed about being treated as though I was somehow at fault for this. 만일 누구 하나를 희생해야 한다면 좀 더 효율적인 방식의 평가를 부탁하지. Yes, just start a battle royale right now. Get rid of the weakest sinner. 이럴 때를 대비해 평소에 작성해둔 수감자별 업무편까지 마지막 장에 있는 별도 의견을 참고했어. 누군가를 놓고 갈 계획은 없다. 그리고 고작 한 명이 백어간을 전부 납부할 수도 없을 것이고. Yeah, we instead are sacrificing half of this group. It was nice knowing you guys. 하지만 마침내 극적으로 타협점을 찾았지. 너희가 교수대 앞에서 장난이나 치고 있을 동안에 말이야. And that compromise is... 틀림 처리에 대한 의뢰입니다. 저번에도 그렇고 그래도 우리 회사가 Yeah. 사건 해결 관련으로는 They, 나서게 되었나 봐. they clearly sought us out and they were probably not begging for a compromise. 다른 해결사와 업체들에 먼저 의뢰를 맡겼었으나 번번이 실패하여서 저희가 6번째 의뢰라고 하더군요. Let's go the sixth choice. I mean, to be fair, the next time we will be the first choice as long as we survive, right? That's business, baby. 그런 거였어? 그래도 입소문이 돌고 있기 시작한 상태라는 건 부정할. So, what kind of distortion are we dealing with this time? T사 내에서 연속적으로 벌어지고 있는 미해결 사건이 있다고 합니다. 일각에서는 이를 가리켜 시간 살인 시간이라고 부르더군요. 이미 피해자도 여러 명인 듯합니다. Man, who has enough free time to come up with case names like this, though? The case of time killing time. 말대로다. 우리들의 시간이 뒤틀림으로부터 살해되고 있지. 우리 T사에서는 시간이 곧 자산이다. 번번이 벌어지고 있는 시간 강도 같은 경우는 훔쳐간 시간을 통해 범인에 대한 추적이 가능했지만
이번 시간 살인 시간은 시간 자체가 통째로 사라져버려 추적이 불가능한 유례 없이 중대한 사건이지. 그래서 시간 살인 시간을 해결하기 위해 시간세를 면하는 조건으로 뒤틀린 포획을 요청하는 바다. Let's go, slave labor. 이렇게 또 와버리고 말았군. 이 몸이 나서야 할 시간이. Actually, I just realized there's something very funny about releasing an Otis ID, right? Since you cannot choose Otis for like half of the stages in this intervallo, right? Man, that is a bit cursed. I mean, I really enjoy the times where they change up what sinners you can bring. Maybe be not that strict, and it was only 3 sinners, right? But yeah, I guess there is something kind of such about. Look at this V1, you can get this cool new ID. Whoops, you cannot use this. 최근에 본인이 정독한 책에 따르면 T사에게 도시 악몽급 이상의 사건을 의뢰받는 탐정들은 수사기간 동안 모두 특별 수사관 배지라는 것을 지급받는다 하오. 그것만 있으면 수사에 필요한 여러 협조가 프리패스. 탐정? Yeah, you know, those cool fixers. 해결사들 말이오. 배지는 지급할 생각이다. 꼭 갖고 싶었던 컬렉션 중 하나였는데. 혹시 이 의뢰가 끝나면 내게 배지를 나눠줄 수 있겠는가? 보존용, 감상용, 영업용으로 최소 3개 정도는 필요. I love my Dawn. She is Quake Gremlin. 아이 시끄러. 더 들어볼 거 있냐? 빨리 후딱 가서 후딱 해치우고 오자고. 돈 문제는 질색이야. 의욕은 좋게 평가하지. 하지만 말을 좀 끝까지 좀 들었으면 좋겠군. No, time is money. You don't get it. We should keep moving. Go, go, go. 문제는 이 자들이 13명이나 되는 인원이 사건을 해결한답시고 우르르 몰려다니는 걸 원치 않더군. 그 인원으로 거리를 돌아다니며 거주민들의 소중한 하루의 시간을 방해하는 것은 허용하기 힘들다. 또한 특별수사관 배지는 T사에서도 매우 까다롭게 발급해주는 증표로 13개나 지급해줄 수 없지. What? 부분적으로는 동의한다. Oh, the show has continuously and consistently successfully cut down the number of sinners. Not the first thing to welcome this offer. Get rid of the competition, exactly. 되지 않는 짐덩이를 끌고 다니는 셈이니 한참 전부터 이랬어야 했지. 엘리트 인원들이 현장을 뛰며 문제를 해결하고 열애자들은 버스 안에서 얌전히 따라오면서 대기나 하도록. You know, lines like this kind of really sometimes question me. How far is Otis on the Odyssey? Since I feel like it is kind of pretty late-ish character development for Odysseus to, yeah, basically sacrificing just his whole crew at that point. I think it was an Underworld where they started sacrificing people against sea monster, right? I mean, I guess she really must be finished with the Underworld stuff. 본인이 그 엘리트에 포함될 거라는 믿음이 굳건하게 깔려 있군, 오티스. 그건 당연. 헛소리는 그만하고. 그래서 몇이나 허가된 건가요? But she just trailed off, clearly unhappy about this outcome. 3명, 관리자까지 포함한다면 4명이 허용범이겠군. Let's go, I love my 3 sinners. 그렇게나 적게.
We can win 3 versus 1. 이 또한 많은 논쟁이 오고 간 끝에 극적으로 내린 타협이다. 받아들여라. 나와 관리자님, 2명만으로도 충분한 일일 것을. 구태여. Yeah, surely, surely. Right, so it all comes down to my choice, huh? We sinners. So many eyes up on me. And I've never had them all look at me at the same time before, but the pressure's on a completely different level when it comes to making judgment calls like these. 관리자가 고민이 깊어 보이는군. 쓸데없는 고민은 시간만 흐르게 할 뿐이지. The flow has already preordained that we bring those funny goobers with us today. 일단 자발적으로 의사가 있는 자들부터 거수한다. 빠르게. 도덕적 고민을 해놓고 뭐가 있겠어! Look how happy she is. Look at that motivation. Think what she can achieve. 이번엔 내가 나서 볼까? 아이, 물어볼 게 뭐 있어? 그냥 가. 나 손 든 거 아니야? 안경 닦은 거야? Man, I mean, fair enough. This is no simple matter. I've not been with so few sinners before. Except for that one time when we accidentally walked out to the outskirts through the back door. So I have to take this slow and really consider all possible angles. 저쪽에서 멋대로 정한 제약도 많고 그걸 하나하나 설명하며 토의할 시간도 없으니 이번엔 제가 이 자리에서 바로 선별하겠습니다. But he tried to be a good manager. You cannot take this away from him. He will never learn. I don't think there's too big of a gap between them when it comes to their capabilities, but they all excel in different stations. 듣고 있습니까, 단테? 제 쪽에서 빠르게 선정을 해보겠다고 말하고 있습니다. Sorry, Clockface is in deep thought right now. No, I need to consider more than just individual capabilities. Some of them work better when paired together. But it's also true that half-heartedly pairing them together might end up making a team that's less than the sum of its parts. It's all about building team synergy. Wait, didn't Woody say something about how people born in December and August don't mesh well together? Man. Okay, but did she read the horoscope for today? And... 이번 사건에 참여할 자는 I have to choose someone who can support me. Calmly assess the situation and remain free from biased judgment while making smart, rational decisions on the fly. The sinners who fit that description are... we didn't have anyone like that. Man, what a burn. I still have to choose someone though. Damn it. I've got it. I choose Faust, Messer, and Yisang. I mean, honestly, that is actually kind of my team composition right there. Why did we not have this? Man, almost the same. Wait. Huh? 단테는 저와 메르소 씨, 이상 씨를 선택하셨네요. 제 말을 또 듣지 못했습니까, 단테? No, he was thinking. 파우스트 씨는 앞으로의 행선지에 관해 저와 논의를 마쳐야 할 사항이 있고 이상은 한때 T사에서 금지 물품을 발명한 전쟁 Man, whip. 애초에 회의 중에 기각되었습니다. 메르소는 애초에 거수하지도 않았고 나서야 할 이유는 없었다. I mean, he has a point. Honestly, I guess in a sense, I'm somewhat like the zone that, like, I would probably never be the first person to volunteer to anything. But I also, if I sense that nobody's gonna pick up the slack, then yeah, sure. I guess I will actually volunteer. 단테, 그대의 그 마음만으로도 감동이구려. 네, 꼭 기억하겠소. Yeah, you can appreciate me.
I just made enemies with 9 other people here. No problem. Wait, that's Otis is very forgiving. It's fine. Hey, Otis. You know, that's not at all what I meant. I just thought that maybe we needed someone skilled and experienced like you to effectively manage the mailing sinners while we are... Man. I really soured the mood, didn't I? The 3 of them, whom I didn't even imagine in my wildest dreams would be hanging out together, all turned to look in my direction. 와, 3명뿐이라니 주목을 받기에 딱 좋은 숫자잖아. 안 그래? Yeah, beautiful. What did I get? But why the 2 of you volunteer? You, Jim, yes. It is for sure an FH8. 경험은 많고 다양할수록 좋을 테니까요. Yeah, he needs to report, okay? Aw, look at her. She's gonna cry. Don Quixote tragically tops her head to the ground, crestfallen. 내 키가 그대들에 비해 조금 작은 탓에 길잡이 날이 꽤 제대로 닿지 않았을 테지. Yeah, those goddamn heightists. Don Quixote sobbed, dramatically lamenting how Virgilia did not even bat an eye in her direction, despite her being the first one to raise the hand. I'm pretty sure that wasn't the only reason he didn't pick her, though. Come on, she's perfect for this job. 본인의 마지막 She would not off-put anyone. 이건 뭐야? 책이랑 돋보기랑 옷? It is funny to me that she always does this cosplay with her. 본인이 아껴놓았던 컬렉션 아껴 쓰시오. 아, 그런데 옷은 왜 3벌이나 있나요? Weil, for the cosplay convention that's gonna happen in a week. 그거야. 당연히 감상용 소장용 영업용 아니겠는가? Very obvious. 13가지의 수수께끼 해결 수사집. 사인도 있네. 애거사 저자. Man, who could this Agatha be? 그런데 애거사가 누구야? 아니, 한때 세븐 협회를 대표했던 1급 해결사이신데 아무도 모르는 것이요? Yeah, but she was not a color fixer, so who cares? 보통은 모르는 사람이 태반이야, 돈키호테. Man, 옷 거치장. 하지만 그걸 잊지 않으면 명탐정이 될 수 없단 말이오. 자, 여기 스페셜 코스염은 대장 명탐정이 부채하는 것이오. okay. Don might have like 3 sets of clothing, but how do the others actually fit into it, huh? 이 책 서문에서 애거사님이 그러시는데요. 명탐정의 기본적인 자격은 옷을 잘 갖춰 입는 것이라고 하네요. 이제 그만 놔줘, 돈키호테. 응? 그런데 아니 뭐 다른 사람들은 그렇다 치더라도 이스마일 씨는 왜 열애 멤버에 속하게 된 거야? 열애 멤버라니. 전 애초에 손부터 들지도 않았어요. 사규를 어기지 않으면서 합리적으로 쉴 수 있는 기회가 어디 흔하겠나요? Exactly. Time off in prison. 뽑힌 인원을 보고 조금 후회하긴 했지만 뭐 정 안 되면 좀 쉬다가 나중에 도와주면 되니까요. 그럼 저희는 엘리트라고 불러주겠어? Let's go, we're the final boss in Pokemon. 엘리트라고 자칭하는 멤버들이 발로 뛸 동안 어디서 피로 좀 풀고 있죠. 유감이군. 제4에서는 나머지 수감자들의 자유로운 활동을 허가해주지 않았다. Yeah, but it's a nice, comfy place to get, right? 100억안이나 되는 액수가 걸린 이들을 우리 쪽에서 어떠한 담보도 없이 풀어줄 수는 없는 일.
보아하니 시간 찬압자들이 일시적으로 거주하는 방이 별도로 마련되어 있다는 모양이군. Yay! Relodging. Chilius was pointing at what was clearly a jail cell. 길잡이, 네 놈이 말한 방이 저곳인가? 내가 유치원 갇혀야 한다고? I mean, it's not really jail, right? It's just some temporary holding cell. You just need to market everything, right? 살아있는 담보물이 되어서 말이죠. 언젠가 돌이켜보면 다 좋은 추억일 거야. 그럼 우리 다녀올게. 잘 지키고 있어. Okay, once we get our Portrait Moon anime, we just need one episode where we see what the sinners were doing in the prison cell the whole day while Dundee was on his adventure, right? Now that would be content. Kim should hire me. 그래도 이 감옥은 난방이라도 틀어주네. 그런데 만약 저놈들이 저대로 안 오면 어떻게 되는 거냐? Well, then you enjoy your stay. 한 100억안어치 시간이 지난 후에 보는 건가? 뭐? I mean, look how happy my soul is, though. I mean, come on, Heathcliff's already just sleeping. Funniest timeline, Kim finally gets his enemy, but it's made by not. But no! She. Actually. I mean. I feel like. Luckily, Project Moon is far too niche that something like Netflix will consider picking them up, right? Because I could see Kim agreeing to a deal like that, and I probably would distort if I hear that all my gacha gambling did was fund an anime that is getting published by Netflix. And made by Netflix. That... 어이, 돌아와라. 그 정도 시간이면 배가 다 짜져버릴 것이다. Honestly, I just want to fund them being able to make more video games comfortably. You see the skill at picking partners makes everything work for this. I know, that's the scary part. Don't put this into my head. Netflix would not be the worst people he hired. I mean, true. I mean, I think at least in the case for, oh god, what was it called? What's the Lobotomy Corp one called? I forgot. Wonderlab, exactly. I think it was actually the artist approaching Project Moon. But I guess he still agreed to that. So yeah. All I want is basically Library of Wuna 2. Is that too much to ask? Calm down, alright? We'll be back before you even... 명탐정이 되어 돌아오게. 명심하시오. We set off on our journey after receiving the aforementioned special investigator badges, leaving the chaotic screaming and hollering of the remaining sinners behind. Library of Tuna? Exactly. See, it's a perfect name. How could Kim not go for this? I mean, I really just would want. I mean, in a few years, with a lot of copium, we will get a game. I mean, giving Kim a huge budget and being able to just cook his game he wants to make seems the most reasonable thing and probably the best thing that would happen. He would probably take far too much time.
but at least it would be something. After a while, all we could hear was the sad, intermittent clattering of metal. Someone violently shook the steel bars. 자, 그럼 가볼까나? 세 번째 피해자를 만나러. 이 사건 기록에 따르면 아하, 이곳이군. 멀지는 않네. Let's go. 왜냐니? 첫 번째랑 두 번째 피해자는 신문할 수 없는 상황이라고 사건 기록에 적혀 있잖아. 아, 참 안타까운 일이야. 아니, 내 말은 왜 자연스럽게 동행하냐는 거야. 우린 더 안 껴줄 거거든? 호이. Sorry, this is a self-insert. You have to take him with you. GM decided that way. 아니, 예정되어 있던 인원이다. 진척도에 대한 즉각적인 보고를 받기 위해 우리 쪽에서 내부 직원을 하나 파견할 예정이었으니 더럽게 깜깜. 우리 쪽에선 2등급을 보내려고 했는데 당신은 Babysitter NPC SMH. I mean, it's very scary for the GM to just see like only a quarter of the party going into their encounters, right? Like that's a lot of balancing. Anyways, I hope you're looking forward to meet those other like 5 people that gonna join your adventuring party on Saturday. 나? 나는 5등급. 여기 명찰 보이지? The chatterbox of an employee replied cheerfully as he produced a twinkling badge from his clothes. 몰라 배웠습니다. 5등급 감사직분이 이런 것까진 잘 나누시게. 5등급? 저 사람이 정말로? Yeah, really. 5등급이라면 회사의 직원분들 중에는 가장 높은 직책이죠? 내가 알기로도 그런데. 뭐 꼭 그런 것만도 아니지. 그런 건 둥지마다 다를 테니까. 12등급, 20등급도 있을지 어떻게 알아? Man, how dare they to have their own scaling? 자, 그럼 해결된 거지? 문제 없지? 그럼 가볼까? We stared in silent bafflement as the employee stormed out of the building and hurriedly followed him out the door. 대박이지 않아? 시간 살인이라니. 시간을 느리거나 빠르게 하는 걸 넘어서 시간을 통째로 빼는 거잖아. Man. Whip time. It could have been used for so many things, like procrastination. 당신 이름이 그러니까 Just call him employee. 마이? 편할 대로 불러. 이름 같은 건 중요하지 않아. Exactly. 아니, 이름은 중요하다. Really? You never call anyone by their names though? 대놓고 감시역으로 온 Also- 놈을 편할 대로 부르라니. I need to double check which way around it is, but as the person that reads so much in the Project Moon universe, did you realize that they changed Hubert's name? I think originally it was just Herbert and now it's Hubert, or is it the other way around? I think. So yeah. 그것도 Thank you, Kim. 알았어, 그럼. 너희 탐정 옷도 입고 있겠다. 나를 쓸만한 조수라고 생각하는 건 어때? Let's go, our own assistant sidekick. 아무리 그래도 그렇지. Ryoshu, who was staring off into the distance while puffing her cigarette, suddenly spoke up just as Woody was about to be told. 조수, 알맞은 장소로 안내하도록. 예써. 혹시 조수랑 하인이랑은 어떻게 다른 건가요? 전에 저희 집에 고용되었던 분들은 말이죠. But one has probably better pay and probably gets also treated slightly better. They sure warmed up to him fast. Let's go more cutscenes. I forgot that, yeah, most of the time 사건의 피해자는
Project mode is not great at the pacing between story and actual fights. I mean, I appreciate that they do not do the thing where they force a fight to happen if there's no story reason for it to happen, but I can't wait to do like 6 fights in a row without a cutscene. 잠깐. 저 범상치 않은 복장, 멋내려고 노력한 수염으로 보면 이 공장의 사장이었던 거야. 그렇지 조수? 정답이야 탐정. Look how smart she is. Let's go. 시작이 좋네요. 우리는 시간 살인 시간 해결을 위해 나온 Man, she was waiting her whole life to say this line. 뭐라는 거야? 유슈 탐. 우와, 말을 굉장히 빠르게 하시는 분이시네요. 예전에 메르소 씨가 치킨을 먹고 감상을 말해주셨을 때보다 훨씬 더 빨라요. Exactly, my man. He's talking so fast. It's like someone pressed the fast forward button just for him or something. Can't understand the thing coming out of his mouth. 저 사람은 가지고 있는 시간이 많은 거야. Man, I wish this was me. 시간이 많다고? 평균적인 T사 시민의 하루는 20시간에서 28시간 정도지만 간혹 저런 부자들도 있어. 가진 시간이 많아서 하루가 40시간, 50시간. 이렇게 되면 시간이 적은 사람에겐 상대적으로 빠르게 보일 수밖에 없지. 저러면 코를 긁는 척하면서 남들 모르게 팔 수도 있을걸? Exactly. I gave Forty a quick look of concern. She had to do something before Yoshi sink. A quick look, as in a brief flicker of flames burning on my clock. 저기 좀 더 천천히 말해줄래? 안 그러면 당신이 또 다른 피해자로 발견될 수도 있거든. 어쩌면 이번엔 숨이 끊어진 채로. Is it that much of a crime? He shook his head in frustration, very rapidly that is, before activating what appeared to be a voice recorder. Began to play his voice back at us. 반갑습니다. 저는 T사에서 이 시계 공장을 운영하고 있는 범블이라고 합니다. 의사소통이 이런 식으로 오가는 건 양해를 부탁드리겠습니다. Okay, but like, for real, why did he not start off with it though? 저는 하루를 52시간으로 쓰고 있거든요. 전성기 때는 100시간으로도 산정이 있었는데 요새 공장 사정이 조금 안 좋아져서요. 52시간? 제 눈에는 여러분들이 매우 느릿느릿 말하고 있는 것처럼 들립니다. 답답하지만 이 사건을 해결해줄 탐정분들이라 하니 너그럽게 이해하고 있는 중입니다. Exactly. 아니, 하루를 52시간으로 세면 대체 어떤... Yeah, what would you do with all this time? 선택하고 알찬 인생이랄까요? 저는 여러분보다 더 많은 일들을 할 수 있답니다. 예를 들어서 충분한 숙면을 취할 수 있으니까 피부가 더 매끈해진다거나. 만져보실래요? Just hearing the sound of 10 hours of sleep every day, that does sound kinda nice. Honestly, I feel like I'm the kind of person, for not forcing myself to get up, I probably could more or less sleep 10 hours a day. But yeah, then I would not get anything done. I hate it so much. As though in an effort to demonstrate, Bumble was constantly zooming around the room, checking his documents, calling someone on the phone, and even brushing his teeth while we stood there listening to his recordings. 본론을 말해라. 내는 어느 이른 저녁이었습니다. 그날도 여느 날과 다름없이 바쁘게 길을 걷고 있는 중이었습니다. 중요한 약속이 있었거든요. Yeah, very, very important. I get it. 갑자기 습격을 당한 거야? 아니요. 집에 썰어두었던 베이컨을 탁자 위에 두고 왔던 게 생각났지 뭐예요. 23구의 보랏빛 소금으로 절여뒀어야 했는데. I love my purple salt. 아, 저희 둘째 고모가 자주 쓰시던 소금이네요. 본론. 아, 그래서 시계탑의 시간을 보면서 집에 다시 돌아가야 할지 고민 중이던 찰나에 갑자기
시간 살인마에게 습격을 당한 겁니다. That's why you never should think about your bacon. T사에는 구역마다 A사 기준의 표준 시간을 알려주는 시계탑이 12개 있어. 각자가 보내는 시간이 다르다 보니 시계도 개인의 하루에 맞춰지거든. 진짜 시간을 알려면 시계탑을 봐야 해. 신기하네요. 그게 중요한 게 아니지 않아? 어디 보자. 일단 인상착의를 설명해 주겠어? Well, it was a man. 아마 양복을 입고 있었고. 양복이라. 시간 살인마라는 별명치고 꽤나 맞부렸는데. 5,800만 원짜리 양복이었을 거예요. 맞춤 양복이었는데 착용감이 꽤 좋았죠. Jesus, man, how does the money actually work? That also seems like such an out there number for one suit. 그리고 멋지고 날렵한 코스염이 있었고요. 아니, 본인의 인상착의를 말하라는 게 아니었어. 모분까지 한 번. 그자는 기억이 잘 안 나네요. 워낙 순식간에 덮어왔어. SMH. Outsped by the Whipper. 시간이 살해된 순간 어땠지? 고통을 느꼈나? Can you not ask something like that with such a big grin on your face? I mean, to be fair, it's an interesting question. 아니요, 그냥 눈을 감았다가 뜨기만 했는데 100시간이 사라져 있었어요. 그것 때문에 중요한 약속도 놓쳐버리고 손해가 이만저만이 아니라고요. 에? 100시간이면 일주일이 사라진 거야? That is kind of scary. Imagine that happened to you in real life. 저한테 100시간이면 이틀 정도랍니다. 하지만 그것도 손해가 막심하지요. 시간을 도려내다니. 그런 발명품이라면 올해의 발명가상을 받고도 아마 벼락부자가 됐을지도 몰라. 상금이 꽤 쏠쏠하거든. T사에서는 발명가들에게 장려를 적극적으로 해주니까. Yeah, it supports its inventor so much. You should ask Yi-sang about it. 옛날에는 T사 대표라는 사람이 직접 나와서 상을 주기도 했대. 그제도 발명가 출신이다 보니까 그 정신을 계속 이어나가라는 의미였나 봐. 나도 본 적 있었는데 사인까지 해주더라니까. 주수, 그럼 범인은 상을 받았던 발명가 중 하나가 아닐까? 그런데 모든 발명품들은 T사의 기술청에 반드시 등록을 해야만 하거든. 몇 번 예외는 있었던 것 같아. 지난번에는 구인이라는 단체가 등록하지 않은 발명품들을 가지고 있었더라고. T사 전체가 완전 뒤집어졌었지. 다들 체포한다고 여기저기 뛰어다니고 회의하고 그랬는데 나는... Man, who would be so evil to do this? 그렇게나 소란이 있었던 건가요? 이상 씨, 정말 마음고생이 심하셨겠어요. 잠깐, 그래서? 기술청에 저런 발명품이 등록되어 있었어? 아니, 처음인데? Man, you know that in the city somebody would just try to paint goddamn distortion. 그런 건 진작 말해줘. No, we needed this lore about the world. You don't understand, Odeon. For once, Kim at least is putting something for the players, so you can look forward to more world building. What if this is power granted by the distortion? Meanwhile, Ryosho, who was completely uninterested in the conversations, stared off into the distance. She looked out the factory window and let out another puff of smoke before muttering quietly to herself. 살인자도 시체도 없고. Well, yeah, no one's actually dead, and we don't know where the killer is. Yeah, sorry, they had to censor the game, okay? Otherwise, it would not be allowed on Steam these days. 범인은 누구일까요? Man, I can't wait to live in a world where the only game allowed on Steam is like sports ball games and like, I don't know, racing sims. 제 양복을 탐낸 사람일 거라니까요. Right? Honestly, you probably should also not just go everywhere with an expensive suit. 패스. 그 양복 구려. Hey. Oof.
그리고 내가 내 놈을 죽이고자 했다면 저를요? 왜요? Because you're obnoxious? 내 놈만큼 빠른 속도로 걸어야 하지. 그래야 정확하게 급소를 꿰뚫을 수 있을 테니. Bertha stole toward him, before suddenly breaking into a charging sprint. Mumble rapidly stumbled back in terror, but Yoshi was fast enough to close the distance and thrust her scabbard into his neck, despite the disparity in time. 이렇게 말이지. 진짜 저대로 칼집제 패버리는 줄 알았어. No, she was just checking how fast the actual Whipper must have been and how much time he possessed. Exactly. This was detective deduction. 그러면 범인은 바로 류슈님인 걸로 사건이 종결되었겠네요. 무서웠잖아요. 그러고 보니 그놈은 제 급소를 치는 건 아니긴 했지만 그런 식으로 갑자기 나타나긴 했던 것 같아요. 그렇구나. 무작위 사람을 대상으로 한 사건은 아니었던 거겠네. 처음부터 저 재수를 노린 거다. I laughed his ass. The void left behind by Sinclair's absence was much bigger than I thought. 재수 없는 수염이라는 뜻이다. 그놈이 없으니 영 불편하고. It's fine. I'm sure you're gonna get your interval where it's just you and him. 말도 안 돼요. 애초에 저를 미워할 사람이 누가 있겠어요. You know, in German, we have a saying of like Backpfeifengesicht, which is basically describes a person that has a face you would love to slap. I would love to slap his face. No, her interval gets cut for arguments. God damn it. I mean, that is also under the pretense that Kim does keep up her schedule. To be fair, right now, I give my man credit where it's due. He is, for now, doing a great job this season. It's so suboptimal that he has to sacrifice basically half a season's worth of content just to keep up his schedule, but I don't know where I'm going with this. Who knows? Maybe we will get it in the value that is very important. I can't think of more than a few. 아니면 제 양복이 탐이 나서 한번 입어보고 싶었던 걸 수도 있고요. Okay, if he wanted your suit, he would just have stolen your suit, though? 아니면 저 직원들 중 한 명일 수도 있지 않을까? How did this man become the head of this factory? Did you break your neck? You know, necks are not needed where I'm going exactly. I think my tracking kind of slightly broke from doing the workout earlier, to be honest. But also, I can break my neck. That's why I'm flexible. What if I mean, everybody knows that butterflies are basically just like owls, and I can 360 my head. God, nah. Maybe what I should do is like set a limit that a person can only like do this once. So you would have at least need to convince Ike or somebody else to go in here and press the buttons. That's how I increase my viewership. I mean, today was not the day I have been working out, so it is kinda appreciated, I guess. It is kinda appreciated. Otherwise, I would have spent all my day more or less just on my ass. I did cook today
I was up for that. I'm like, I guess I did some cleaning early in the morning. But otherwise, I was sitting at the PC whole day. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, now to the squats again. Okay, this is also, I guess, practice to somehow keep up entertaining people while doing exercise. I don't know if that's really the skill I need the most and what I should work on, but hey, we always cope and find to get a good spin on what you're doing in life, right? That's how you're not distorted. One. That's... Where do I find that, actually? Nah. Right, it's far too late for that. Ooh. 3, 4, 5, 6. Actually, would my viewers trust me if I don't narrate how far I am? But I also cannot keep track of the count in my head if I keep talking. 8, 9, 10, 11. It is great. It is great to see my model not knowing what to do. 5. Honestly, part of me also wants to, after I actually feel like I'm comfortably set up with the X game and everything, and can stream that routinely again, to look into maybe increasing the quality of my face tracking, since I've seen you can do some stuff with basically also Android phones. But it would also be the awkward situation that I would need to keep my phone for this all the time. But we would also need a standee, and it costs money. I'm already spending too much money this month. I mean, but tomorrow is the new month. No. I did spend too much money. But I'm also hyped for next month, because I will get something for my money I spent. And I can show it on stream. Yay! Okay, back to my video game. 애거사님이 쓰신 책엔 범인은 언제나 가까운 곳에 있다고 적혀 있었거든요. I have no idea if the book Don Quixote gave us earlier is actually helping. I suppose it's at least a very good page turner. Hongu can't seem to be able to tear his eyes away from it. Maybe I should check it out too, once we get back to the bus. What is actually Dante doing in his free time? I mean, I know that canonically they are in the Miro Dungeon mines and everything as practice, while they are just on the bus waiting for the next destination and everything, but clearly Dante should also have some free time available, right? What would he do in his free time? 그럴 수도 있겠네. 그렇다면 범인은 사장을 미워한 나머지 시간을 뺏으려고 한 거지. I mean, good attempt. 아니요, 그럴 일은 없어요. 보다시피 They all do not have any time.
뭐야, 저 사람들? 엄청나게 느린 속도로 일하고 있는데? I mean, isn't that also kinda ass backwards? Wouldn't you, as a factory employer, basically give all your employees like super speed while they are working on the conveyor belts? And basically make them being highly efficient workers? Instead of like hiring 100 people, you could just hire 50 people in double speed, right? But I guess it is still more expensive than getting double the amount of very slow bozos. 아, 저런 노동자들은 하루를 10시간 정도로 살아가. 그마저도 공장에서 하루 대부분을 쓰곤 하지. 뭐? I love spending all my day at work. I mean, I can actually not relate. 여러분, 이번 달 생산량이 지난번 생산량보다 고작 13%밖에 안 늘어났어요. 이래선 이익을 충분히 남기지 못한다고 제가 몇 번이나 말하지 않았나요? Bumble hollers at him in frustration. The laborers very slowly turn their heads to look up at the factory owner. Even the simplest action taking an excruciatingly long time to complete. 하지만 사장님, 지난번보다 맞추라는 건... Now, see, that's what I have been waiting to be voice acted. Okay, I get it. 답답해. 도달 시간에 하나라도 더 조립하세요. Exactly. 그래도 톱니바퀴 발품이 갑자기 안 와서 심란해 죽겠는데. Oof. How are we gonna get the cock power going then? We could understand him thanks to the recorder next to us, but everyone out of its earshot would have no chance of understanding whatever he's talking about. 이봐, 범블 씨. 알고 있어? 당신의 말은 저들에게 너무나도 빠르게 들리고 있어. 대체 어떻게 알아들으라는 거야? And they've heard it often enough at this point. 말씀을 저들이 너무 느린 거예요. 이 바쁘고 정신없는 도시에서는 빠르고 빠릿하게 사는 사람들만이 성공할 수 있다고요? Yeah, they just need to heave themselves up by their own bootstraps. Like, it's their fault that they cannot afford more times. And, well, if they cannot afford more time, how are they supposed to make time? 아니, 처음부터 말이 되질 않잖아. 시간이 부족해서 이렇게 느려진 사람들이 어떻게 빠르고 빠릿하게 살아? Well, what the... Hey, I don't think someone like him will ever understand what you're talking about. He was born and raised in T-Corp after all. 조수, 당신은 5등급이나 되는 직원이잖아. 저게 정상적인 모습이라고 생각하는 거야? I mean, yes, it's very normal. 정상? 혹시 탐정님들은 도시의 모든 둥지를 일주하고 온 거야? A서부터 Z 사이 둥지까지? Man, I can't wait until we actually have seen every single nest. 그건 아니지만 It's fine, only 10 more years. 그런 생각은 안 해봤어? 정상이라는 건 힘겨워하는 자들이 만들어낸 환상일 수도 있다고. 어떤 둥지든 간에 고통은 존재할 거라는 거지. 적어도 하루를 50시간이나 사는 여기 범블 씨는 고통이란 게 없어 보이는데. I mean, in a way, he's creating his own suffering. I mean, wouldn't it feel like super isolating and everything living like this? 너무해요. 저도 고통이란 게 있다고요. 애타게 기다리고 있는 게 있는데 시간이 너무 안 가서 감질맛이 난다고요. But, you know, I can relate. I've been waiting so long for new content in my Limbus Company game. Why would you do this, Kim? Why? Bumble gently fixed his mustache and hair before caressing his expensive coat with care. More lunacy, let's go, we actually get to fight. Right.
Project Moon employees are on 4-hour days. He can't help it. God damn it. No, he can help it. Actually, can I level you up? I feel like this is probably still one of the worst teams you could send, and we could probably make a better team, right? Who were the new studies? I mean, Full Stop can't really do anything on its own. I mean, just bringing in the high shoes though. Just bringing in the high shoes though. Okay, I guess I play how the game is supposed to be played, but I do have some tickets. Do I have some tickets, Scope? I love leveling up IDs. Oh yeah, you're not even fully uptight, are you? Since you never, you know, I guess her is kind of justified. You could bring her into combat. Barely any threats been 4 egos. You know, that's a luxury I don't need. I'm that great at video games. I feel like Ryosho really only exists to be just on the support, but I guess one day I would want everyone to be uptight. Oh, I forgot to announce that. I keep doing it. Well, it's the first time. 로자 씨, 부자를 미워하는 건 보통 어떤 부류의 사람일 것 같아요? 아, 단 가족은 빼고요. 만약 제가 갑자기 의문의 살인 사건을 당한다면 I love family. 제 가족 중 한 명일 거예요. 그게 아니라면 히스클리프 씨 정도일까요? That's a pretty dark joke. 덤블 씨를 정확하게 노렸어. 하지만 여기 일하는 직원들은 그렇게 빠르게 움직일 수가 없어. 뒤틀림으로 보이지도 않고. 그래, 저 느림보들이 범인이라면 시계놈이 먼저 감지했겠지. 그렇다면 범인은 시간을 많이 가지지 못한 외부인. T사 둥지에 시간 부자들에게 불만을 가지고 있는 사람일 거야. 아니면 T사 둥지 자체에 불만을 품고 있는 사람일지도 모르겠네요. Man, I love when political activists. 그리고 단테 씨 말처럼 뒤틀림의 힘일 수도 있지만 기술청에 등록이 안 된 발명품을 가지고 있을지도 모르고요. 그렇다면 한 놈이 아닐지도 모르겠군. 한 명이 아닐 수도 있더라. 잠깐, 생각해보니 나 비슷한 느낌의 단체를 알고 있는 것 같은데. Let's go. I love my terrorist communist party. 에이, 아니겠지. 그 녀석들은 더 이상 직접 나서서 행동하지 않게 됐으니까. 제2사에서도. 우와, 우연이다. 나도 그런 느낌으로 활동하는 단체에 대해서 요즘 소문을 많이 들었거든. Yay! Sometime later in a certain alleyway. 둥지에 불만이 있는 사람들? 유로 지비를 말씀하시는 겁니까? 아, 기억나요. 로저 씨의 친구분이 만드신 단체죠? It's just a coincidence. Why do you stop dead in her tracks? 유로 지비가 이곳에도 있어? 그 단체에 대해 아십니까? Never heard of it. 여러 둥지에서 활동 중이라 들었습니다. 저희 T사의 모습을 드러낸 건 비교적 최근이고요. 그래서 저 같은 T사 직속 직원들이 당직을 서서 수상한 자들을 대상으로 검문을 하고 있고요. Okay, but what are they actually doing other than waiting? 지루해 죽겠습니다. 같은 곳에서 계속 검문만 하려니까. 그 유로 지비가 이곳에선 어떤 짓을 하고 다니고 있는데? 별별 좀도둑 같은 짓을 다 합니다. 돈을 훔치거나 시간을 훔치거나. Yay. 뭐 가끔
돈도 시간도 없는 사람들이 맡기는 사건을 해결해주는 탐정업도 한다곤 하는데 That's great. They're gonna do the work for us, right? 잠깐, 거기 당신 왜 그렇게 구부정하게 다니는 겁니까? 검문입니다. 아니, 저 담배 무신 분이 무섭게 노려보고 있잖아요. My poor man with his sweat hat. He's my favorite NPC in all of the Project Moon universe. 유로지비는 어디서 만날 수 있어? 뭐 어려울 것도 없죠. 아마 Honglu. A sudden explosion tore Honglu to shreds as he was peeking around an alleyway. 말하자마자 귀신같이 나타났잖아. 이럴 줄 알았으면 대치의 그 기능. It's fine, it's fine. They're replaceable. Activate our badges? 아이고, 단테. 싸움은 제대로 시작도 안 했는데 고생이네. 빨리 살려주자. Gotcha. Turning the clock now. 잠깐 살린다고요? 저기다! 저기에서 설치해놓은 폭탄이 터졌어! 역시 이 시간에 예상대로 징수에 나서는군. 이 더러운 시계줄놈들. 설명할 시간 없는 건 피차 다 아는 것 같으니까 나중에 얘기하자. Okay, what did he even want to achieve with the explosion though, man? I love my terrorists. 여러분들 기분이 좋아 보이시네요. 직접 타도하죠. I love wind waiting too. Look at them go. 저기 I mean, I guess the nice part about Rodion's ID, at least, though, is she will never use Time Oratorium if you never use the defense skill. Just like the Otis. Let's look at my man, he's actually doing it. Actually, what buff does the badge actually give? I can't believe this gameplay here, in theory, to think about. Look at them go. 칼날이 잘 드네요. 아마 그 공격이 약점이었겠죠? Okay, you cannot perish once, okay. 직접 타도하죠. But yeah, I guess in theory, at least demo IDs are the kind of IDs that profit from getting double slotted to build up the them on themselves faster, right? Oh man. Honestly, I guess I'm starting to wonder what the next banner's gonna be. Is it actually gonna be Honglu's seasonal ID? Or are we finally getting the first standard ID banner this season? I mean, I doubt that Project Moon, well, they really would never just go in V1 into other intervalos, so we have it that week for sure. 대의에 맞서는 자들을 확실하게 My man 굴복시키자. did it. Congratulations. 그럼 다음 타겟을 설정해 볼까요? Okay, I remembered. Goodbye, Yuri. 너희 진짜 재밌게 It's time for yapping. 그래, 못 해줄 것도 없지. 조수라고 부를래? 아니면 사건 속으로. 호트다! 이봐 참가상. Participation trophy? Is he talking to me? I mean, that's basically how much work you're putting into the fights. 아까 그거 어떻게 했던 거야?
똑딱똑딱 하더니 다친 친구들의 시간을 돌려놓았잖아. 그런 식으로 시간을 돌리는 기술은 살면서 한 번도 본 적 없거든. That's a trade secret. Have you considered giving me 10 billion yen? Hey, Mastisha, it's going good. How are you doing? Did you get to enjoy this whole interval before you had to go to work? 영업 비밀. 알면 다쳐. I mean, he sure will love the pain. 신기하네. 너희는 시간이 무섭지 않아? I love the concept of time. 격리되지 않은 공간에서 한 개체의 시간을 따로 되돌리는 방법 같은 건 없어. 그게 아니라면 내 탐구가 부진했구나. 아니야. 그럼 정말 심각한 문제인데. 난 꽤 절실한 I speedrun it. That's fair. 이런 상황에서 한가하게 대화를 나누는 게 더 심각하거든. 빨리 쫓아가자, 단테. I mean, as nice as it is to actually get them to fully voice act the Intervalos, it is also just repeat of what I've seen before. So I told quite recently, so I did the unthinkable. I skipped the story. Man, if you do that, what is left of the game though? 잠깐 기다려봐. 한가하다니. 이건 진짜 심각한 이야기라고. 저런 불순분자 며칠 붙잡는 게 문제가 아니야. 아직 머리에서 찾아오지 않는 걸 보면 생명부활은 아닐 테니 역시 시간을 건드리는 방식일 텐데. Or maybe we're paying off the head. TT2 프로토콜처럼은 아니겠네. 그건 격리된 공간에나 가능한 거지. 개별적으로 적용할 수 있는 기술이 아니니까. 그럼 어딘가에서 끌어온 시간을 주입시키는 건가? 그나마 그럴듯해. 애초에 되돌리는 방식이면 살아나는 모습이 그런 식으로 보여질 리도 없고 역시 너도 시간을 되돌리거나 건너뛸 수는 없는 거야, 그치? I mean, I feel like at least he raises a good point. I wonder if we actually will ever get an explanation of how the powers exactly work. The voice acting is cool, so like maybe 2 months ago. Yeah, but it's the point of the game to waste your time. I feel like there is something very ironic about the messaging of this Intervalo and murderer that hates people that waste their time. And then still kinda the game being designed that you have to waste so much time in the Miro dungeons if you don't want to spend all your money. That's so true actually, like every gacha game. Yeah, but that's why we love our gacha games. So we do not need to consider what else we could spend our time on and have funny pictures on our screen and gambling. 그리고 꽤 고통스러운 기색이던데. 다행이라고 하긴 좀 그렇지만 너한테 희소식이 하나 있어. 원래는 뒷골목 같은 위험 지역에 갈 때 설명해 주려고 했는데 좀 늦었지만 배치 뒤쪽에 있는 작은 태엽을 돌려볼래? Let's go. It's actually a bomb. Class 5 staff member chattered on endlessly, zapping between numerous objects within a matter of seconds, before reaching out and pointing at the badges we were wearing. 함정 일회를 맡아준 해결사가 항상 제 몸을 지킬 만큼 강하진 않거든. 그래서 특별수사관 배지는 T사의 고등급 직원 시도에 장착된 것과 비슷한 기능이 있어. 기능의 이름은 골든타임. 태엽을 감아두면 착용자가 죽을 것 같은 상황에 처했을 때 신체의 회복 시간을 최대로 가속해줘. 네가 한 것보다야 하찮지만 그래도 굉장하지? It's quite handy. So I don't actually have to turn the clock myself. 물론 한 번 쓰고 나면 다음에 쓸 때까지 시간이 좀 걸리니까 그때는 참가상 네가 아픈 걸 참고 살려주면 되는 거지. Actually, like as an unironic question, I assume that T-Corp would not really part with any of those badges easily, but wouldn't it be a priority for Olympus Company to maybe acquire basically one badge or like at least a tag of it to give it to Dante? Is him being able to basically resurrect seems very handy.
네가 상처 입고 피 흘리기 전에 뭘 조치해줄 생각은 없다. Aber, but it's fine. Faust knows all outcomes and knows Dante cannot die, I guess. 오히려 좋지. 자, 그럼 쫓아가 볼까? Sometime later. Where did he run off to? 분명 이 근방으로 뛰었는데. 발자국이 끊겼건. 그 시시한 설명을 너무 오래 들었어. If only we had more time. 그런데 조수, 그렇게 여유롭게 따라와도 되는 거야? 왜? 난 뛰는 게 싫어. My man. 유로지비를 체포해야 되는 게 당신 일 아니야? 그런가? 지금 내 일은 유로지비를 체포하는 게 아니라 너희가 시간 살인마를 잘 잡는지 감시하는 건데? Exactly. Prioritize your tasks. 당신은 T사 소속 직원이잖아. 뭐 내가 열심히 뛰어서 탐정님들을 도와 유로지비를 잡는다고 치자. 그런다고 T사에 있는 문제가 모두 해결되고 살기 좋은 곳이 되기라도 해? 어차피 주도자를 찾지 못하는 이상 다시 퍼질 거야. I mean, I guess it's fair to say that it would not help with the UADV problem overall, but also then saying I don't need to fix any problems in my life because I will keep having problems in my life is probably not the approach you want to have in your life, you know? 궤변이군. 전소하면 그만이지 않나? 소탕하면 더 위험한 조직이 그 자리를 차지할 가능성도 있어. 그때는 저 뒤에 계속 서 있는 징수직 친구는 지루한 검문보다 더 고통스러운 상황을 겪게 될지도 모르지. 열심히 뛴 나도 마찬가지고. Man, poor man did skip leg day every day. 그건 그리고 당신 친구가 있는 단체라면서 내가 체포하지 않길 바라야 하는 거 아니야? It's complicated, okay? You don't get it. You need to check her Facebook status. 그러게요. 저도 로자 씨가 유로지비를 좀 더 반가워하실 줄 알았어요. Well, since it looks like the trail's gone cold, let's go back to the stop and search lady and ask if she noticed anything suspicious since we left. 그래. The teacup employee we met earlier was still standing completely inert, not moving a muscle. 딱하게도 이 늦은 시간까지 당직 중이신가 보네요. Well, she is on borrowed time, okay? 직장인의 인생이란 그런 거니까. 아니. 이자 당했군. 숨소리도 들리지 않아. Yay! 시간 살인마의 수법이네요. The timer got to her that fast? 정지 상태 그 자체다. Man, that magnifying glass is gonna help us so much. 손에 피를 묻히지 않아도 죽음의 상태로 만든다. 결벽적인 예술이군. This still seems probably like one of the most horrific ways to die, basically, to me. I mean, if somebody really would steal the rest of your time, you just being frozen like that. 저희에겐 비록 멈춘 것처럼 보이지만 이분에겐 눈 깜빡할 정도의 찰나겠죠. 범인은 그 많은 시간들을 어디에 쓰려는 걸까요? Eat it all up. Guys, this is a crime scene? Let's try not to touch the body. I mean the victim. 우와, 이것 봐. 시공간 전이 중첩 현상이 일어나고 있나 봐. 만져지지가 않아. So what you're saying is we should just text the time ripper. 아니, 이 와중에 무슨 감상평을... What here? There, up ahead. I looked around, noticing the now familiar sensation of a distortion. Caught a brief glimpse of a suspicious figure slowly slipping into the fog. 거기, 멈춰! Byushu, think you can catch up? 사냥개 역할은 사절인데 이번만 어울려주지. Come on, you can make art once you catch up. 제법 빠른 속도로 쫓아가네. 아, 노슈 씨는 재미있는 게 생겼을 때 달리기가 빨라지거든요. 너희처럼 앞만 보면서 열심히 뛰어가는 사람은 오랜만에 봐. 여기 사람들은 발끝만 내려다보며 걸어가잖아. 구부정하게. 아마 사람들이 고개를 들 때라고는 시계탑을 볼 때뿐일 거야.
I mean, if your life gets spoiled by time, understandable. 모두가 허리를 꼿꼿이 펴고 다니던 시절도 있었을 텐데. 나 왜 그런지 알 것 같아. Honestly, other than how awful it is overall to have like only 10-hour days and everything, it must be also kind of very hard to keep track of the like standard time and everything, right? I mean, I don't know how it is for you guys, but if I don't have basically clocks around, it would be hard for me to actually keep track of time. But luckily, we're living in the 21st century and everyone has the phone in their pockets, but still. 무기력해져서 그래. 숨이 가쁘도록 뛰어봐도 달라질 게 없을 거라는 걸 깨달아서. 아무래도 메르소 씨처럼 균일한 호흡법을 익히는 건 힘들 테니까요. 그런 말은 아닌데. Wait, take a closer look at her face. Remember? It's the same face she was making earlier when she shouted, "It's a stop and search!" 그러게. 수상한 사람을 보고 검문을 하려다가 당한 걸 수도 있겠어. 돌아오면 물어보자. Well, it's fine. We can wait like 5 days. 언제 돌아오실진 모르겠지만요. Sometime later. 받아라. Are you sure you captured him alive? 저기 류슈. 그런데 아무리 봐도 아까 도망가던 범인이랑은 다른 옷차림처럼 보이지 않아? Oof. 그리고 이 사람은 아까 봤던 유로집이 중 하나잖아. Yeah, but she needed to bring something back, okay? 옷차림 따위 껍데기일 뿐. 이놈 나를 보더니 주랭랑을 쳤다. Man, I mean, yeah, nobody would be intimidated by the Yosho into a big sword. I'm sure it's very normal to carry around something like that. I mean, I guess overall in the city it is probably very normalized to be carrying some weapons though. But maybe not in nests. 수상한 건 네 쪽이지. 그렇게 칼을 든 채로 무섭게 쫓아오고 있으면 누가 봐도 도망가게 된다고. The size doesn't matter. It matters how she uses it, okay? 진실을 개원하게 만드는 방식은 여러 가지가 있지. And she's not even gonna slice you with it. 첫째, No dismembering. 이 주변은 우리 유로집의 구역이야. 여기로 날 데려온 걸 후회하게 될 걸. Man, yeah, your friends clearly can beat us in a fight. 이럴 때를 대비해서 가져온 비장의 무기. But watch out! But nothing happened. What was that? 주변에 있는 동지들을 불러 모으는 유로집이 T사지부의 5대 역작 중 하나. 휴대용 진동 조정식 점등형 음파 발생기다. Why is everyone so bad at naming conventions in this goddamn city? 아, 발명가들은 보통 저게 문제야. 발명품 이름을 너무 길게 짓는다니까. Exactly. 내 뒤통수를 후린 대가는 만만치 않다는 걸 알게 될 거다. Come on, just accept that you're an NPC. You need to know it. Every time you look into the mirror, you need to realize nobody even bothered to draw your eyes. I'm sorry to tell you, man, but nobody's coming. 내가 모르는 장치가 있었나? 아니면 참가상이 뭐라도 했나? 얼마 너희가 이기기까지 걸리는 시간이 단축되고 있네. Ah yes, thanks to my work of pressing win rate, our victory did indeed get closer. 정상값이네. 사실 그 상황에선 그런 공격밖에 고를 게 없었지, 그치? Thank you, Herbert. 이런 것도 되죠. 저것 봐! 저건 탈진 상태인 것 같아. 기절일 수도 있고 직접 시간이 타도하자. 가난한 사람들 같아 보이기도 하네. 역시 최전 내션을 보장하는 제도는 잘 만든 것 같아. 너희도 그렇게 생각해? He does love his yapping.
I wonder, I feel like it is the common trend that somehow Project Moon is like announcer creeping too, right, and giving them like more, right, maybe not more lines, but like a lot longer lines, right? 솔직하게 말해서 한 번에 이렇게 강한 공격을 할 줄은 모르고 아주 옛날에 만든 기계를 가지고 왔거든. 뭐 정확한 수치는 몰라도 아무튼 대단한 공격을 성공한 거네. I'm very proud of my sinners. I still want to press P space. It never left my body. 뭐 순탄하네. 근데 순탄의 대가 가장 무서운 거야. 뭘 싫어? You know, you wrote too much goddamn text. If I cannot even see all the text on my goddamn screen, we left the text box long ago. We left the goddamn game region. Jesus Christ. Good job. Man. 이제 끝났네. 너희들이 원한 대로 된 거 맞지? 아, 여기저기 부서진 것 같은데 저건 우리 직원들 시켜서 고쳐야겠다. 수리 대금도 받고 시민들도 금방 편해질 테고. 어? 나도 뭔가 원하는 대로 된 것 같은데? 상부상조네. The fuck is Bird doing? He is doing very important business. 대의에 맞서는 자들을 확실하게 굴복시켰죠. 그럼 다음 타겟을 설정해 볼까요? Actually, where is the option that... Didn't they add it already, or am I like high? Wasn't an option that you... Okay, I cannot be bothered to search it now, but didn't they add an option to basically skip the announcers yapping at the end of combat? 내가 모르는 장치가 있었나? 아니면 참가선이 뭐라도 했나? 너희가 이기기까지 걸리는 시간이 단축되고 있네. Well, look at them go. I wonder if actually Mr. Time Bibber will be at least some of a challenge in the bokgak. I mean, I think I remember it being at least somewhat challenging when I went to the intervalo. 그래도 관심이 있어서 종종 아니 많이 찾아봤으니까 어떻게든 도움은 될 거야. 직접 타도하죠. When he was told to record 2 seconds of dialogue, he decided to spend 2 standard seconds recording. I mean, yes. Man. 그런 것도 되죠. 하늘이 갑자기 확 돌아갔네? 솔직하게 말해서 한 번에 이렇게 강한 공격을 할 줄은 모르고 아주 옛날에 만든 기계를 가지고 왔거든. I'm very proud. 몰라도 아무튼 대단한 공격을 성공한 거네. 자부심을 가져도 좋겠어. Also, man, now that we have the Herbert announcer, I guess since Kim loves everything to be like in ludonarrative harmony, that doesn't mean that basically part of the payment he gave Limbus Company was like, okay, I guess I will sign up and I will actually record an announcer for you guys. 편하게 가자고요. 오, 너희 뭔가 작동시킨 거야? 적대 시간이 줄어드는 것 같은데? 이러다가 시간이 무한에 가깝게 늘어지면 적들이 엄청 불리해졌다는 뜻이 되겠지? Yeah, it will approach infinity and we will be stuck in this battle forever. The illegal outcome of no side can actually win. 편하게 가자고요. But yeah, moments like this is where I really feel like... I guess it really is not Project Moon's priority and they should keep working on other things, but encounter design like this, keep getting encounters like this, it's not engaging.
가자고요. I make it them disappear if I get monolith. That's motivation combat commentator lines. Exactly! Exactly! Like... That's what Dundee needed for motivation to actually get to all the Kantos, okay? Virgilius knew it would get too boring by Dante's just playing on his phone other gacha games. He needed this. 얼마 안 걸릴 거야. 나 이거 잠깐 수리 좀 해야 할 것 같은데. 이 옷은 드라이버를 안 가지고 다니나? 잠깐 집중해야 하니까 말 그만해. 너희 편하게 잘했어? 가자고요. 편하게 가자고요. 이제 끝났네. 너희들이 원한 대로 된 거 맞지? Thank you. 여기저기 부서진 것 같은데 저건 우리 직원들 시켜서 고쳐야겠다. It never ends. The yapping never ends. 제이에 맞서는 자들을 확실하게 굴복시켰죠. Beautiful. 그럼 다음 타겟을 설정해 볼까요? 명단에 있는 놈들 모두 명단이다. After matching various pieces of information we found from the defeated UDIVI members together, we managed to track them down to a rundown building that appeared to be their hideout. 결국 이곳까지 찾아냈네. T사의 더러운 시계줄들과 그냥 시계. When we get a what you call remake of added cutscenes of trying to explain to the Cyberworld why the skips require them to record motivation cassette. I mean, honestly, if we get an anime, that should be in the anime. You clock, he says. 나는 명탐정이니까. What he exclaimed triumphantly as she flicked her hair back, but I sensed the smallest hint of uncertainty in her voice. 맞아요. 우리는 명탐정이에요. 아지트를 발각당한 건 뼈아픈 실책이지만 그래도 너희들이 그렇게 강해 보이진 않아. I mean, he must have heard by now that we've beaten up basically all of the UDIVI, right? 우리가 익숙한 공간에서 싸움을 걸다니 그만한 각오는 되어 있는 거겠지? Let's go. Time for the mini boss nobody remembers. 5등급 직원이 있으니까. 그치? 그 복장, 여유 넘치는 태도. 이걸로 알 수 있는 사실은 저 사람이 진짜 5등급 직원일 확률이 높다는 점과 So would we ever lie to you? 추한 아지트에 5등급 시계줄을 데려온 너희에게 양심이 없다는 점이겠지. What do we call anime where every episode is one fashion from day one? Start identically. See, exactly, that's the kind of thing Kim needs to do to keep the costs down of his anime. Imagine how much he could reuse, how much he could save on animations there. 여기서 양심이 왜 나와? 양심은 모르겠지만 누추하긴 하네요. Honestly, I feel like an anime just about Lobotomy Corp would have great potential, but also, yeah, I really want something new in the universe be the subject of it. Because, man, getting more stuff in the universe I care about, it's kinda very neat. I don't know if you heard about it, but man, yeah. 그럼 공평하게 이렇게 하자. 나는 빠질게. Also, it would kinda upset me if there's more and more people that did not actually play to the Lobotomy Corp themselves. It's... You lose out on so much if you do not suffer to it yourself. 아무래도 내가 싸우면 반칙이 되어버리잖아. Exactly. 공평하네. Man, he literally is just the babysitter NPC of the GM, but the GM also doesn't
really want to do anything extra. He really doesn't dare if for some reason, whoops, this one encounter kinda overtuned. I guess we gotta jump in. Man did not hear about the 14 tabletop RPG yet, where you just say, you never died. Let's skip this encounter. Do we not get a say in any of this? 내가 모르는 장치가 있었나? 아니면 직접 참가상이 타도하죠. 뭐라도 했나? 너희가 이기기까지 걸리는 시간이 단축되고 있네. Also, maybe it's me, but if you have an announcer that like yaps so much, you kind of really need more different voice lines for the, well, all the situations. I mean, maybe I'm unlucky, but he always had, for example, the same voice line for Battlestar. I'm not even sure if the other announcers have more. It just gets even more apparent if he keeps yapping the same thing for like half a minute though. 하늘이 갑자기 확 돌아갔네? 솔직하게 말해서 한 번에 이렇게 강한 공격을 할 줄은 모르고 아주 옛날에 만든 기술을 가지고 왔거든. 뭐 정확한 수치는 몰라도 아무튼 대단한 공격에 성공한 거네. 자부심을 가져도 좋겠어. It is kind of a bit baffling to me that basic announcers was for a long time, and I mean, it is the only thing that is implemented right now, like the only cosmetic Project Moon could come up with to add to the game. 나 이거 잠깐 수리 좀 해야 할 것 같은데. 얼마 안 걸릴 거야. Maybe I'm just not the target audience, but I think I enjoy stuff like skins a lot more than just an announcer, not gonna lie. I guess part of the problem is you kinda just tune out the gameplay 90% of the time. So maybe skins really wouldn't help either, but yeah. 사실 그 상황에선 그런 공격밖에 고를 게 없었지, 그치? 직접 타도하죠. I guess might also be part that I cannot speak Korean, so I actively will read what is in the textbook once or twice, and then I will just hear funny voice line that in my head I cannot really pass what is he saying, but man, he sure do be talking. 너희가 아까 생 공격을 한 바람에 하늘이 저 끝까지 들어가서 안 돌아와. 나 이거 잠깐 수리 좀 해야 할 것 같은데. 편하게 가자고요. 이 옷은 드라이버를 안 가지고 다닌다. 이런 것도 되죠. 잠깐. Look at this moves though. 편하게 가자고요. 아, 너희 잘했어. A에 거스르지 말고. 이 시간을 뿌리도록 하지. I wonder how strong actually the Twilight team is in the Mirror Dungeon actually these days. 가진 놈들을 걸. 세부랄 능력도 의사가 없다면. I guess an overall power scaling of the different teams in Mirror Dungeon could be interesting to do. I mean, it has to be Watcher still for sure in a sense. Honestly, it sounds like pain to actually execute, but I have seen men like speedrun to Mirror Dungeon hard in like 8 minutes actually using Fell Bullet Yisang, but that would also mean actively playing the video game. And I say using Fell Bullet Yisang, but like 90% of the time you just use the ego anyways. 내가 모르는 장치가 있었나? 아니면 참가상이 직접 뭐라도 타도하죠. 했나? 너희가 이기기까지 걸리는 시간이 단축되고 있네. But yeah, I just wish there would like be another metric than
for how good a team is, then basically how fast can you speedrun the Mirror Dungeon. 하늘이 갑자기 확 돌아갔네? 솔직하게 말해서 한 번에 이렇게 강한 공격을 할 줄은 모르고 아주 옛날에 만든 기계를 가지고 왔거든. 뭐 정확한 수치는 몰라도 아무튼 대단한 공격을 성공한 거네. 자부심을 가져도 좋겠어. Honestly, but I guess I don't really mind the change to 7 Sinner combat encounters overall being the new standard. At least some old teams basically really would need one more ID or something like that. I mean, stuff like the Kurokuro team is usable without a 7th Kurokuma Sinner, don't get me wrong. But it just also feels slightly wrong. And I guess while most of the time you can offset being less sinners, especially in longer story fights, especially in Mirror Dungeon, you don't normally have enough Rampart to justify that. Since, I mean, in a good team you are done with a combat encounter in like 2 turns. You don't really gain anything from double slotting anyone in 2 turns. You just basically lost out on 1 skill. But it's kind of curious to see them, I guess, slowly increasing the sinner amount. I wonder if him really one day wants to shift to full 12 sinner fights, but that would also kinda invalidate the chain battles. In a sense, I thought the chain battles were already basically Project Moon's answer to making having more IDs on different sinners relevant. And that's why we don't not increase the numbers again like we had already to do from 5 to 6, but then they still did from 6 to 7. Or maybe there were other important design decisions there. But I mostly see it at this point, Project Moon just going, it's more reasonable that players have a bigger collection of IDs. And hey, kinda asking for more IDs also means a bit more pulling and money. 잠깐 집중해야 하니까 마이크 그만할게. 아, 너희 잘했어. And we're actually getting beaten up by Fei Konglu. Jesus Christ. Well, that's why you have the badge, right? 너희가 아까 센 공격을 한 바람. Oh, you did not even perish. That's kind of... Man, maybe I actually need to play the game in a second. That would be spooky. Actually, I'm not quite sure I optimized the egos. But my man do be clashing, I guess, but he also has like... How the hell does he have so much tremor count? Right, this man is dead though. Okay, don't waste everything on the Mook. Actually, in a sense, we could just, you know what? I also like the decision making I have with my skills. I guess. No, this is a skill too, though. That's kind of ironic. Beat up this man instead, I would say. We can stagger Mook any time of the day we want. 뭐 순탄하네.
근데 순탄의 대가 가장 무서운 거야. He might also just get more skill slots for having that Moog animes. I could VB this man. I read this man's skills like a year ago. While reading things is gonna be my niche, hopefully one day. I really cannot be bothered to read for animes I've read once before already. There he goes. 편하게 가자고요. 뭐 순탄하네. Well, I guess we should have focused the Moog instead. 실험하고 있을 때도 꼭 눈을 떼는 순간 온갖 난장판이 벌어지거든. 근데 그게 원래 실패할 거지. 내가 못 보니. 이제 끝났네. 너희들이 원한 대로 된 거 맞지? 아 여기저기 부서. But yeah, maybe it's time to switch off this announcer. It's a fun announcer, I guess. We quickly moved our conversation to the hideout after defeating the UDIVI members. 순순히 항복. 자백해라. Hey, so yes. Gotta keep myself together. Oof. It didn't beat the encounter on X? That's what I get for win waiting? Man. My hoop was. Well, I'm sorry to hear that your sanity is running that low. I hope it will be better soon again. And if not, you know, you can always just do it and just kill like 1 or 2 people that surround you. At least you'll be at zero sanity afterwards. 살려놓는 인내심도 한계라. Ah, no. Looks like Ryoshi's getting tired of playing detective. 항복이라면 이미 했어. 하지만 대체 뭘 자백하라는 건지 모르겠네. I mean, I'm pretty sure you were part of a bombing. 필요한 거야? Right, but it'll be like 6 days. Oof. Well, if I would have sanity bullets, I would shoot you into the head if that cheers you up. Man, I am a great motivational speaker. 자, 너희는 평소에 이 둥지를 마음에 안 들어하지? 당연한 말을. 기술청에 등록. But hey, you can enjoy the bokgak, I guess. It's content. 그거야. 당장 이 주변만 봐도 알 수 있지 않아? Actually, have you been running more like solo mirror dungeons? I'm sure. I'm sure. Yeah, I'm slightly sure. I think you've been doing that lately, right? 나 이 발명품들 구경 좀 해봐도 돼? 잠깐. 그렇게 아무거나 만지면. 오, 이거 고슴도치 모양의 장난감 같지만 사실 폭탄이구나. 일정 거리 안에 들어온 손바닥을 스캔해서 허가되지 않은 자가 건드릴 때 가시가 나오고 시간이 지나면 사방으로 가시가 쏘아지는 폭탄. Yay! I love my toy bombs. 여기 아래쪽 굴착 나사 조임을 좀 느슨하게 하면 또 좋았을 텐데. 나사를 무작정 많이 조인다고 좋은 게 아니야. 가시가 들어간 구멍도 나라면 원형이 아니라 육각형으로 했을걸? Everyone knows hexagon is like the best shape to have. 잠깐 만져보고 그걸 알아보다니 평범한 직원은 아닌 것 같네. 아무튼 거기 있는 건 시험작들이라 부족한 점이 많아. 실제로는 더 위험하고 파괴적인 발명품들도 만들기도 하겠네. 그렇지? So down on him for now. I guess if life is tough, understandable. It's like, I really find it hard to sit in a room for longer than 1 mirror dungeon. Oof. 끈질기네. 그래서 뭘 말하고 싶은 거지? Yeah, understandable. Just watching Mestiza, watching Lurking, they seem to take so goddamn long. I don't think I would really have the patience.
게다가 시간까지 통째로 가져가는 발명품을 만들었을 테고. 뭐? Depends on the ID. Fair enough. To be fair, I guess what I've seen so far is, I'm pretty sure at least everyone I saw was kinda mostly garbage IDs, well, old IDs at least. So yeah. 시간 살인 시간의 범인. 너희들이지? Exactly. You hear the music, she has to be right. 극단적인 방법을 써서라도 And if you allow ego or not. 부수고 보는 거 아니야? Fair. 비약이 심하네. 넌 도대체 우리 유로지비를 뭐라고 생각하는 거야? I guess having custom ego makes it so much easier since you can just stay in a loop of distorting, basically, right? That's probably the most powerful thing you can do in a solo other than get thrill, I guess. Man. Maybe I'm also talking out of my ass here. 당신 친구가 예전에 꽤 화끈하게 저질렀나 봐. She's been doing at least was in the more old way of no big starlight spending. But yeah, that's also fair. I mean, I get where he's coming from since I guess all the new shiny stuff is cool, but it does remove a lot of the challenge that kinda were the only last remnants you kinda had in solo mode. I mean, but yeah, I'm also not sure if it's fun if the challenging parts basically just mean you need to keep your setting till you get a good floors and stuff like that. 아니야. 소녀는 But I guess that man does has the stamina and patience and the willpower to sit through that torture. 그럴듯한 말을 늘어놓는 건 잘했어. 많은 사람들이 그의 언변에 감탄하고 동조했지. 그의 말을 듣고 있으면 세상을 바꾸는 것쯤은 정말 사탕을 녹여 먹는 것처럼 쉽게 Can't not at my mental state. That is rough, yeah. Well, there are more fun things in life to do than mirror dungeons, to be honest. It's just be like this and will be like this, man. 하지만 Right. 그애가 뭘 바꿀 수 있겠어. 소냐는 얘들처럼 적극적으로 행동하지도 않아. 아마 T사의 유로지비는 제2사의 소문을 듣고 이름만 흉내낸 It's fine. You just need to wait till you either hear a Korean woman talk into your head. Which, I mean, granted, you might be hearing while watching the stream. Or it's time to spread your wings or something like that. 아까부터 제대로 추리하는 게 하나도 없잖아. 우리는 이름만 흉내내지 않았어. 그리고 성자님은 이미 많은 걸 바꾸셨지. 너 같은 일개 탐정이 꿈꾸지 못할 정도로 많은 걸. Are those changes in the room with us right now? It would be interesting to see what they actually achieve. Timeable on hard is a bit harder, some at coins, but to be honest, with any decent syncing application, he's not that bad. I see. 성자? Kinda interesting to at least see him then. 그래. 소냐님은 우리 유로지비를 모든 둥지로 퍼지게 한 데 가장 큰 공을 세우셨지. I mean, I don't know if it was just me being unlucky, but I think I remember even normal time about being a bit tough when I went to the story. But I also might be misusing my drama team so much back then and even now. 유로지비를 모든 둥지로? 소냐가? Voice enemies, let's go!
소냐님의 친구라고 하니 좀 더 확실히 말하지. 우리 유로집이는 관련 없어. 소냐가 But yeah, I also guess Night of Despair is basically one of the top IDs now, right? She is probably just that good. Who even needs summer enemies? 1, 2 time IDs in the whole bokgak. Fair. 그게 사실이라는 걸 어떻게 믿지? To be fair, I just like having the flavor, since otherwise I would just run the meta team I'm too used to. 우선 시간을 죽이는 굉장한 발명품은 유로집이 없어. 시간을 도둑질하거나 시계를 탈취하는 건 해왔지만 시간을 죽이는 건 상식적으로 불가능하거든. 그런 걸 만들었다간 분명 기술청의 방문을 받겠지. Man, look at them just being common thieves. 그런 소라는 원치 않아. Night of Despair wurde und Outdamage scheiße Faust by Lord, man. But Pierce memory carried. Fair? 왜? 지금도 꽤 둥지에서 소란을 피우잖아. 유로집이는 더 많은 혼란을 원하는 게 아니야? 우릴 뒷골목 갱단과 같은 취급하진 말았으면 좋겠어. 물론 우리 중에 일부 그런 소란을 원하는 사람도 있었지. Honestly, in a sense, I feel like I really enjoy that it becomes more common that we have IDs with like literally just the same damage type on all 3 skills. At least it feels for me over time. Maybe I might be wrong, since when I was new to the game I did not really pay attention to stuff like that. But it is kind of nice that you can run more focused teams like that. Okay, well, no matter, thanks for stopping by, so yes. And, well, maybe you can point and laugh at streamer being great at video games. 지금은 유로지비를 떠났지만 T사에 남아도는 시간을 모두 빼앗고 동지들끼리 분배한다는 계획을 주장하던 녀석도 있긴 했어. 하지만 그래선 가지지 못한 자에게도 피해를 주겠지. 그러니 우리는 성자님의 말씀에 따라 적당한 때가 올 때까지 기다려야 해. 적당한 때. 정말 소녀가 버뜨린 거란 거잖아. It needs to be cinematic, so you have to wait for the right timing, okay? 아까부터 궁금했던 건데 정말 성자님과 친구인 거야? 그럼요. 같이 가려고 제안도 받으셨는걸요? Yeah, she declined. Why don't we leave for now? We can always come back here once we uncover more evidence. 단테 씨가 돌아가자고 하시네요. 어? 잡아가지 않아도 돼? 체포하지 않냐면서 한숨 썼잖아. Bodia ignored the assistant's question and turned around to leave the hideout, wearing a dark expression, something I'd never seen from her before. The assistant shrugged, and we were about to leave the hideout as well, but the Udiri captain stopped us. 기다려. 성자님의 친구라면 탐정 선배로서 몇 가지 조언은 해줄 수 있어. 마침 생각나는 것도 몇 개 있으니. Let's go, Felix. 아, 그러네. 너희는 탐정 일도 가끔 한다 그랬지. 유로집이는 다 그래? 아니, 29 유로집이만의 특징이지. 아무튼 나라면 피해자들 간의 공통점을 먼저 찾아보겠어. Thank you for giving us common knowledge. 왜? T사 징수청은 시간이 어디서 흘러왔고 어디로 나아갈지 알고 있지. 그런데 지금은 그걸 몰라서 범인을 잡지 못하고 있는 거고. 하지만 유로지비 분들도 안 잡혔지 않아요? 잡혀가는 사람도 많지. 그 외에는 비밀이야.
둥지의 테러를 할 수 있도록 해주는 비장의 수단이 있다 정도로만 알아도 아무튼 흔적도 없이 시간을 잘라낼 수 있는 수단이 있는데도 이상할 정도로 소극적이라고 생각하지 않아? 분명 조건이 있는 거라고 생각해. 신념이라고도 볼 수 있겠지만 그런 확신범들은 좀 더 눈에 띄는 흔적을 Man, 남겨두거든. somebody that needs a motive. Impossible. But yeah, if it would be something like you and Divi, you would keep signs everywhere, right? To keep bragging about this too, I feel like. 아, 듣고 보니 맞는 말 같네요. 저희 탐정단에 새로 들어오실래요? Yeah, let's become friends. 이 얼간이 탐정들은 대체 누가 고용한 거야? Wow. 아, 됐어. 그냥 이제 좀 나가줘. But we now know where the Udivia are. We can always come back here if we ever need anything else. To be fair, he calls us amateurs, but I guess we were the first ones to actually get into the hideout, right? 여기는 이렇게 두면 나중에 저희에게 불리한 Man. 부분이 나오겠어요? Not getting a queen that does hurt. Was it Jesus? There's still so much more content and so late already. 자, 저쪽은 죽어도 아니라고 발뺌하고 있는 상황이고 시간살이만은 여전히 활보 중이네. 어떻게 할 계획이야, 명탐정들? 하지만 당장 수상한 건 저들밖에 없잖아. 방금 그 녀석도 아지트 밖으로 나갔으니까 쫓아가 보는 건 어때? You want to tail the Udivi? 체포 안 한 김에 미행하는 것도 괜찮은 의견 같은데. 시간 낭비. 한 명씩 붙이는 게 더 빠르지. I mean, that's one way to find things out. 애거사님의 책 155페이지를 보면 명탐정은 잠복 근무를 게을리하지 말아야 한대요. But to be fair, at some point, if you torture someone too much, I think their statements are also worthless, right? I mean, you would admit to anything just for the pain to stop. You're already on page 155? My man is an efficient reader. 돈키호테 씨가 명탐정이 되라고 준 책인걸요. 틈틈이 읽고 있어요. Man, the elders must be so bored right now. They're going like, man, look at him just reading while there's slaughter everywhere else. 뉴로지비가 시간 도둑질 같은 걸 한다고 세상이 바뀌진 않을 거야. 그렇게 생각해서 저들을 체포하지 않는 거야, 당신은? 아니야, 정확히 반대인 걸. 나는 바뀌는 걸 보고 싶어. Yay. 바뀌는 걸? 유로지비는 처음엔 아무도 봐주지 않고 보잘것없는 조그만 집단에서 시작되었다고 했잖아. 하지만 자꾸 영역을 넓히더니 어느새 몇몇 둥지에서 처치곤란한 골칫덩이 취급을 받는다더라. I mean, consistency do be key. That's what you need to gaslight yourself to, right? 기사에선 이런 말까지 최근에 생겼어. 시간은 없고 불만만 있는 당신, 유로지비로. 부조리함에 수긍하며 사는 대부분 사람들과는 다르게 저들은 지나치지 못하고 바꿀 결심을 한 거야. 그러니까 궁금하잖아. 그렇게 간절하게 바라고 바래서 끝에는 결국 뭘 이뤄내는지. Man. 그래봤자 한낱 버둥거림일 뿐. 저기 정말 진지하게 사건을 해결하고 싶은 사람이 있긴 하는 거야? I guess it is kind of sad. I guess how long a bad status quo actually needs to keep up before the overall population would rise up and stuff like that, right? I mean, I get it. I get it in a sense, but also, man. 이 사건은 파괴적인 미학이다. 시시하지 않아서 마음에 드는군. 저는 최대한 많은 걸 견문하고 오라는 어르신들의 당부를 따르고 있어요. 그분들의 말씀은 잘 들을수록 좋을 테니까요. 지긋지긋하겠군. I mean, honestly, that is a baller command to follow, though. 세상엔 멋대로 가족이라고 칭하는 것들이 많아.
료슈 씨가 그렇게 말씀해 주시는 건 처음이네요. 그런 어중간한 마음으로 대체 뭘 해결할 수 있겠어? 괜찮아. 대부분이 어중간한 마음으로 살아가. 나도 간절하게 뭔가를 바랐을 때가 까마득하게 오래전이거든. Man. 아니야. 나는 This interval was still so good for Vodion. I wonder, is this overall the interval with the best writing? 대부분이 아니야. I mean, honestly, Dante's Quasi speak during the Pleiadian one also pretty good. It gives you hope that sometime the story will actually happen. From the distance, loud rapid footsteps spoke to Wardia's quiet whispers. I knew it. The culprit was a Yuridivi. 나타났나 보군. 수상한 자. 이번엔 놓칠 수 없지. 자, 쫓아가 볼까요? 료슈 씨도 메르소 씨처럼 호흡을 유지하면서 뛰면 이번엔 잡을 수 있을 거예요. Wardia, let's... Wardia came to a sudden stop and looked at me. Staring at me from underneath the shadows cast over her eyes. 있잖아. 내가 만약 그때 카지노에서 소녀를 따라갔다면 I mean, it would have been for sure different, but not that need to be better. Why do you ask? 아니, 그냥 내가 멈춰 있는 사이 소녀가 이루어내려고 하고 있는 것들이 보이니까 뭔가 기분이 좀 Wardia hesitated. 묘하네. An odd impression. 늦었다 시계. I have a name. The two sinners had a head start, but it didn't take very long before we caught up to them and saw them quietly kneeling behind cover. 저희가 먼저 앞으로 가서 주의를 끌게요. 이쪽으로 놈을 몰아넣을 수 있을 거예요. Since Ryoshi and Tanglu are out there to thwart the culprit here, we just have to do our part and capture them. 그러게. What's wrong, Wardia? 소녀를 생각하면 내가 해내지 못했던 것들이 떠올라. 그래서 그래. Wardia. 아니야. 지금이라도 Exactly. Just keep the copium. 딱 잡아버린다면 좋을 텐데. 아, 기다리기만 하는 순간은 지루하네. 폼나게 딱 체포해야 하는데. 회복이 빠르네. 좋은 마음가짐이야. 원래 감정이란 게 그렇잖아. 시시때때로 바뀌기도 하고 그러는 거지. I mean, I guess they're supposed to change, but maybe also not too hard and too suddenly. 그런가? 난 다르게 생각해. 시간에 따라서 감정이 변하는 게 아니야. 감정이 변하니까 시간은 흘러가는 거라고. 어려운 말을 하네. 지금은 단지 유로지비에 있는 범인을 탁 잡아내고 칭찬받고 싶을 뿐인데. 난 명탐정이고 싶거든. 기회를 주시오. Let's go. It is time for our man. 모두의 칭찬을 한 몸에 받을 수 있는 기회를. 흩날리는 코트, 모자. 당신이 로자 씨, 단테 씨, 그쪽으로 갔어요. Man. My sinners were incompetent after all. 시간 살인마구나. 맞아. He does have the trip. It is kind of sad that we did not actually get an idea out of him. I understand, but it is sad. I mean, it would be like so much more interesting design-wise, and man, the update story probably wouldn't be boring. It would probably be hard
with the actual nature of him, but yeah. It's just... I guess I'm not the type just for more T-Corp stuff. This isn't good. It will take a while for Honglu and Yoshi to get there. 다만 수정하고 싶은 것이 두 가지 있군. 하나, 나는 더 이상 유로지비 같은 것에 매여 있지 않다. 오히려 그들조차 시간을 공평치 않게 쓰고 있는 모습이 마음에 들지 않았지. 행동의 이유는 그것이다. 둘, 나는 그저 시간을 살인하는 의미 없는 행동을 하는 것이 아니다. 죽어가는 시간들을 가져갔어. 간절한 자들이 대신 쓰게 하고 있으니. Yeah, to share the among those who need it the most. Myself. 차라리 나를 시간 성자라 부르는 것이 올바를 테지. 뭐라는 거야? 쓸데없는 말 하지 말고. 의도를 전혀 파악하지 못하고 있군. 칭찬에 목마른 가여운 것. Man, you know that Dan is not taking the time with us seriously, otherwise he would have changed the actual name in the UI to the Time Saint. SMH. 이건 너희의 무지에 대한 수정이자 동시에 우리가 주는 마지막 경고다. 아니, 우리를 잡으려면 그에 상응하는 시간을 대가로 지불해야 한다는 경고. My funny thing about that. 협박이라도 하려는 거야? 내가 그런 거에 쫄기라도 할 것 같아? 네가 아무리 미친 살인마라 한들 지금까지 행동에는 패턴이 있었어. 그게 네 신념이든 무기의 약점이든 간에 내 시간을 죽일 수는 없을걸? 명탐정의 날카로운 추리지. Perfect, 100 points. 절반은 맞췄고, 하지만 수정할 것이 또 두 개 생겼다. 하나, 시간을 죽이는 건 내가 아니야. 너희들이. Okay, but like... every human needs to kill time sometimes, right? Otherwise you would go insane. I guess workaholics do exist, but they also don't seem like they have such a great life. I mean, I guess it depends on how you actually waste your time and what you actually look at as a waste of time. 그리고 둘, 우리가 아무에게서나 시간을 잘라낼 수는 없지만 네 시간은 자를 수 있지. Okay, I wanna see you try. 왜냐하면 너는 지금 왜 하고 있을까? 뭐? 때를 기다리고 있지 않나? 시간 죽이기나 하면서 우리는 그렇게 죽어가는 시간을 가져간다. Oh, how thoughtful of you. I mean, if we literally would only have taken the time that you're waiting for something to happen, he would be actually doing him public service. Like, imagine you're just standing outside or like at a cafe waiting for your date or something like that. Man appears and makes you fast forward until the date actually appears. Now we're balling. 네가 그 도끼를 휘두른다면 우리를 조금 배워갈 수도 있을 거다. 하지만 우리 역시 네 삶을 배워갈 수 있다. Very big words for a small man. 너는 반세기가 지난 후 시기가 오후 4시를 날릴 때 아무 일도 없던 것처럼 깨어나겠지. Okay, you don't need to hurt me in a philosophical sense. 죽여버린 시간에 대한 몰려드는 후회와 그 괴리를 충분하게 느끼면서 절망해가는 거야. I did not kill all this time, okay? 네가 지루해하던 모든 순간을 떠올려가며 버블버블 얼굴은 내가 그리고 우리가 좋아하는 눈빛이지. Wodia stood there, completely frozen. No one could stop the timer as he walked away from us. Not me. Not Wodia. 어디 있지? 나 직접 잡을 수 있을 거라고 생각했는데 막상 마주치니까 그걸 놓쳐? Well,
He did say some spooky stuff, okay? They threatened her that they were going to take away her time. 아, 이런. 그리고 알고 있었어. 내가 가진 아니야. It seemed to me that Ollie decided to not say it out loud, but I knew that the word she wanted to say was tedious. Good. 요슈, 너랑은 다른 시간은 I don't think that's what you should say to Yoshu. 이 사건을 이러쿵저러쿵 품평만 하거나 등 떠밀려서 온 게 아니라 나는 정말로 사건을 해결하려고 지원한 거였어. 너희들과는 다르다고. Yeah, I wanted to be special. I briefly grew concerned that Yoshu might swing her scab at Olia. I don't think she was listening anyway. 시시하군. Instead, she stared up at the clock tower in silence as the cigarette slowly burned its way to her lips. I guess that's relief? 로자 씨. 미안. 실실 웃는 척하는 것도 이제 질려가나 봐. Understandable. Have a nice day. Man, is it really just only the boss fight left at this point? I mean, it's boss fight and dungeon, I think, basically, right? What he was always want to lift the team's mood when it's down, but the mood among us had grown so incredibly awkward and cold that I was almost starting to feel it chill my fingers. I guess this is what happens when Dodia's in a depressive mood. If we were back at the bus, or if Yisang or Quaker were here, to at least try to do something to take the ice. But neither Yosho nor Hong Lu were the kind of people to be heavily affected by such frosty mood, so we just watched on with our investigation. Huh. Looks like the culprit got him in the middle of something. 면식범, How could you tell? 눈동자. 보면 모르나? Yeah, very obvious. 이건 아는 쥐새끼에게 물려 죽었을 때 충격으로 물들어간 눈동자다. Man, how many people did Ryoshu kill that she knew? He's not exactly dead, you know? 그런데 지난번 시체랑은 다른 점이 있네요. Not a dead body either, but what is it? 이분이 맨 스카프가 두 쪽으로 찢어져 있어요. 스타일이 마음에 안 들었던 걸까요? I mean, a scarf this time of year? 유로집애들은 누구보다 바보와 같이 살아야 돼. 그래야 다른 사람들은 모르는 길이 보이니까. 어디야? 소녀가 했던 말이야. 스카프는 이걸 감추기 위한 멍해라고 했어. 큰 뜻을 품고 있는 자들은 묶여 있어야 한다고. 그런데 당신은 받질 않았네. It does clash with her eyes, okay? 이런 스카프는 내 취향이 아니거든. Exactly. 그러면 스카프를 이렇게 두 쪽으로 찢어 놓았다는 건 탈퇴자. 유로집이 아지트로 돌아가야겠어. 물어볼 게 생겼네. Sometime later. 대장이 당하다니. 뭐? 최근에 탈퇴자가 있었냐고? 탈퇴까진 아니고 요즘 안 오는 녀석들은 좀 있어. T사에 남아도는 시간을 빼앗아서 공평하게 분배하자고 한 사람? 있었지. 그 녀석 동생이 사고로 죽었는데 그 후로 좀 상태가 이상해졌어. 그 계획에 찬성하는 사람은 없었어? 있기야 있겠지만 안 될 소리지. 우리는 유로집이야. Yes, I love waiting till somebody is improving my life. So too, bestie. 그래? 그자는 어디 있지? 모르지. 사라지기 전에 우리들을 계속해서 지켜보고 있을 거라는 섬뜩한 말을 남긴 걸 보면 그래도
T사에 있는 게 아닐까? 저기 근데 우리 대장은 돌아오는 건 맞지? In like 2 to 3 years. You'll always be watching, huh? Man, if there would be one convenient location in all of T Corp that oversees all of it. 시계. You're right, Vyoshu, it is the clock. Thank you. 난 누군가를 죽인 후 언제나 담배를 태운다. But you're always smoking. 그 이유는 담배를 다 태우는 4분의 시간 동안 Huh. 담배가 줄어들면서 목숨이 천천히 타들어가는 걸 보는 맛이 좋기 때문이지. Very normal things to say. 4분. 나는 이걸 끝까지 태우는데 정확히 4분이 걸린다는 걸 안다. 그런데 저 시계는 2분이 흘렀어. 뭐? 말이 안 되잖아. 어떻게 이곳 근방의 사람들이 시계가 고장났다는 것도 모르고 있겠어? 한 번이 아니다. 이 탐정 놀이를 시작하고 계속 내 담배가 모두 타들어간 시간은 언제나 2분이었지. 무기력해졌기 때문이라고 누군가 그러지 않았나? Exactly. 애타게 기다리고 있는 게 있는데 시간이 너무 안 가서 감질맛이 난다고요. 지루해 죽겠습니다. 같은 곳에서 계속 검문만 하려니까. 추수, 첫 번째랑 두 번째 피해자는 뭐 하다가 습격당했어? 한 명은 13가지만 롤리팝을 사는 도중에 당했고 한 명은 만화책을 읽고 있었고 Okay, but 주인공이 that must taste amazing, right? Or very horrible. How does that work? That is candy for sure. T사에는 시계탑이 많아? I think it's also, at least so far, the only mention of comic books in the city, right? Sometimes I really wonder what the media in the city is like. What are the superheroes? Do they have Iron Man for T-Corp? T사에는 총 12개의 시계탑이 있지. 하지만 이 근처엔 하나뿐이야. 피해자들이 시간 살인을 당한 곳은 다 이 시계탑 근처였지? Yeah. 맞아, 탐정님. 시계탑의 시계를 느리게 해서 이 근방을 지나가는 모든 사람들이 지루하게 느끼게 만들었다면? 지루함이라 그게 시간을 가져갈 수 있는 조건이었구나. 시계탑. 한 대 태우기 딱 좋은 환경이겠군. Exactly. 아, 깜빡 잊고 말 안 한 게 있는데 아무런 증거도 없이 체포하면 안 되는 거지, 탐정님들? Okay. We need evidence to make an arrest. But do we need evidence to murder someone? Exactly. I love my loopholes. 현장을 급습해야 돼. 무작정 쳐들어가서 네가 느낌상 범인이어서 잡아간다고 하면 문제가 될 수 있다는 거지. Yeah, that man on his own does not look suspicious at all. 그럼 뭐 우리가 그놈한테 습격이라도 당해야 된다는 거야? 현행범으로 잡게? Yes. 알고 있는 거지? 그놈은 시간을 도려나갈 수 있어. 자칫하다간 몇 주, 몇 달, 몇 년 후에 눈을 뜰 수도 있는 거란 말이야. 단테가 그 시간까지 남김없이 돌려줄 수 있을지 없을지도 모르잖아. 안타까운 소식이긴 한데 그건 너희들이 감당해야 할 몫이 아닐까? Well, I guess it's better than staying in jail for like 100 years. 당신 범인을 잡고 싶은 건 맞아? He does not. I think that should be very clear to you at this point. 아니면 범인이 시간을 빼앗는 방법을 알고 싶은 거야? 맞네, 명탐정. 이 도시에 내가 모르는 발명품은 없을 거라고 생각했거든. 나는 T사에 있는 모든 기계들의 작동 방식을 알고 있어. 지금 유치장에 있는 당신 동료가 옛날에 이곳에서 만들었던 기묘한 발명품에 대해서도 알고 있지. 나는 그 발명품이 이 T사의 특허청에 붙잡히는 것보다는 도시에 퍼져가는 걸 보고 싶었어. 그래서 뒷골목을 빠져나가는 것도 적극적으로 잡지 않았지. Interesting. 그런 건 아니었다고. I forgot that line. 그래서 대답해주자면 맞아. 구인회 때 그랬던 것처럼 범인 잡는 건 관심 없어. 시간 살인을 하는 방법이 궁금한 거지. Yay. 대체로 이래. Right, you gotta love our space magic.
대체 이런 놈들이랑 어떻게... 교수님, 궁금한 게 있어요. 메르소 씨가 시간 저울 교수대에 올라갔을 때 기계가 엄청 시끄러운 소리를 내지 않았나요? 그 과묵한 친구? 그랬었지. 모든 기계의 작동 방식을 알고 있다면 왜 오작동을 일으켰는지도 알고 계시나요? Yeah, you would have known that this would happen. 당연하지. 그 교수대가 메르소 씨의 100억 원어치의 시간을 가져가지 못했던 이유는 어떤 것이었나요? Or is it something else? 무슨 소리야? 내가 설계한 기계엔 문제가 없어. 대체적으로. Man, look at this man tracking. 기계가 아니라 메르소 씨 혹은 저희에게 문제가 있다는 거겠네요. Nein. 대박이다. 탐정 옷을 입고 탐정 놀이를 하고 나니까 꽤나 그럴듯해졌는데. 아, 애거사님 덕분이죠. Man, 명탐정이 되는 자격 중 하나는 who knew that reading books is that powerful? I thought the condition of getting exempt from our time tax was that we had to catch the culprit. That was what I was thinking when the class cipher began speaking again, as if to address my 물론 concerns. 그렇다고 범인을 잡는데 협조하지 않겠다는 건 아니야. 간단한 거긴 하지만 계획도 있고. 그러니까 Man, I guess he will never know what he's gonna say. Let's go, it is actually time to beat up the man. And we get to use all our IDs. Yay! Okay, how? Am I just gonna waste her passive? Maybe I will. 명령하실 때 계약이 또 I mean, I guess I should fish. Do I have actually a good Otis in my friends list, or is the 51 all I have? Man, you know, I would be fine with another that week of Limbus content if we get a new support interface. We can play the roulette again. But that might be the only teacup orders I have in my friends. I mean, to be fair, it is a seasonal ID that released today. And I don't think she's the most hype ID to ever exist. I guess he just won't do any time moratoriums. They are illegal. I mean, we have backup. But I don't want to waste too much time. You get what I did there? So, will this really work? I guess it's barely a plan. More like something we came up with in the last 10 minutes. But still. 빨리 숨어. 안녕하세요. 기다리고 있었답니다. 살인마랑 대치하는 상황에서 안녕하세요? I mean, how else would you greet your killer? 독특한 마주침이야. 우리를 맞닥뜨리고 인사를 하다니. 여태까지 우리를 미행한 건가? 아, 물론이죠. 생각보다 가까운 곳에 계셨네요. 너도 탐정 짓을 한다고 시간을 죽이고 있는 놈들 중 하나였지. I mean, is it really killing time if we found you? We were productive today. 네, 맞아요. 당신은 시간을 알차게 쓰는 방법에 대해 알고 있나요? 알려줄 수 있지. 물론. That seems like an unfair deal. 잠깐, 뭐라고? 30시간? 애들 장난도 아니고 그걸로 택도 없어. 이놈들 때문에 우리가 도망치느라 빼앗긴 시간을 생각해봐. 그 시간이면 더 많은 시간을 가져올 수 있었어. 300시간은 가져와야 수시간 맞아. Yeah, you really are just there to make a statement and improving the life of other people, not being selfish at all. 천승이야. 지성이 더러운 시계줄들과도 같이 협력하고 있으니까
이대로 보내면 또다시 우리들을 귀찮게 할 거라고. 본때 보여줘야지. 나도 찬성. 이왕이면 나누기 12를 했을 때 딱 나눠 떨어지는 시간으로. 일단 될 수 있는 대로 깊이 찔러보자. 저번에 그 공장 주놈처럼 빗겨 찔려서 고작 100시간만 잘라내면 곤란하니까. 다들 조용. 시간은 내가 정한다. 가능한 깊이대로 I mean, 1,000 hours could be worse. 모두가 풍족하게 나눌 수 있겠지. 뭐 1000시간 동안 미각을 잃는 정도겠지. 어차피 공평하게 다 같이 잃을 테니까 1000시간을 인원수만큼 나누면 그저 Huh. It's almost like there are multiple personalities and they're all taking turns to speak. The culprit wasn't the only one who suddenly began to behave strangely. Honglu did too. Sis relaxed into a tranquil look, so he was ready to let something go. He's ready to die, okay? Or perhaps it was an expression of liberation. 1000시간이라 눈을 감았다 뜨면 1000시간이 지나 있는 걸까요? 그 고통은 없을 거다. 그저 깨어나. I love despair. This is Duncan Womper now. 그럼 저도 찬성이에요. 가져가세요. 정말 진심으로 말한 건 아니었겠지? About that. 시간을 토막내는 면도기라. 저게 시간 추출의 핵심이었군. 발명품이 아니라 뒤틀림의 힘이었지만 그래도 완전 멋진데? 뒤틀리면 저런 힘을 가지게 되는 거야? 머릿속에서 꿈만 꾸던 방법을 행할 수 있는 힘을? Yay. And you will not misuse it. After a lengthy silence, as though the world itself had come to a grinding halt. 너희 시간은 찾을 수 없지. 계획대로네요. 달라진 건 아무것도 없어요. It's all coming together. Let's go. 눈을 감았다 떠도 제가 아는 세상 그대로인걸요? 무슨? 우린 함정에 걸린 거야, 이 멍청이들아. 아직도 모르겠어. Come one. Phew, that's a relief. Had me worried for a moment there. About 30 minutes ago. 말했다시피 시간 교수대가 고장난 게 아니야. 문제는 너희들이지. Did we really have to roll back to this? 너희 12명의 시간은 이미 다른 누군가의 시간에 귀속이 되어 있더라고. 그래서 Someone else's time. Me. 시간에 매달려는 시간 교수대로부터 다중 참조 오류가 일어난 거지. 아무튼 우리는 이미 단테의 시간 속에서 살고 있으니까 시간을 매달 수 없었다는 건가? I had no idea. 저희가 모르는 사실이었다면 시간 살인마 역시도 알 수가 없죠. Exactly. 그럼 시간 살인마가 오셔서 제 시간을 베어가려고 하면 그때 로자 씨와 류슈 씨가 멋지게 나타나서 검거하면 되겠네요. See, he knows how to high up his squad. And that's how this trap came to be. But what if? And really, what if? What if the time mapper manages to Ponglu's time away? 괜찮아요, 단테 씨. 다 잘 될 거예요. 티사 시계탑 중 하나가 고장났었다는 사실이 퍼지기라도 하면 한동안 얼마나 들썩거리려나. Man, people would be slightly upset. 정확할 거라고 믿어 의심치 않았던 모두의 시계가 잘못된 시간을 알려주고 있었다는 사실 말이야. 구경하는 것도 재밌겠다. Yeah, let's go social unrest. Nothing can go wrong. I'll try my best not to malfunction. 있잖아 참가상, 난 시계 소리가 싫었어. 언젠가부터인진 모르겠지만 나한테는 고통이 반복될 거라는 소리처럼 들려왔거든. 마치 그런 모양의 칼날이 나를 베어서 지나갈 것만 같았거든. 그런데 너의 소리는 조금 다르다고 해야 하나. 듣고 있으면 새로운 꿈을 꾸게 되는 것 같아. 고통스럽지가 않네. I mean, with time you can create also some nice things. Yeah. 그래서 고맙다고 하는 편이 좋겠다는 생각이 들었어. Not sure what he's extending his gratitude for, but can someone ask him to do something for me? 단테 씨가 부탁이 있다고 하시네요. 그래, 말해봐. I think I've had enough experience to intuit when a big fight's about to break out.
I'm getting that exact feeling that something's about to happen. Yeah, I saw this note, okay? So it's time for you to return the other sinners to us. 결국 범인을 잡기 직전에서야 풀어주다니. 관리자님, 3명에서 다니니 좀 어떻던가요? Well, it was a nice team building experience for sure. 자리의 소중함을 깨달으셨을 거라 믿고 있습니다. Totally. 주장 온몸이 쑤셔요. 2번 다시 입고 싶지 않다고요. 저놈의 그 시간 살인마인가 뭔가냐? Honestly, story-wise, it kind of makes sense that Limbus Company would try to get all the sinners for this fight, but man, imagine what they could have maybe have cooked if they really restricted you to 3 sinners for a boss fight. 저희가 처리해야 할 뒤틀림이죠. Well, time to become the distortion detectives or something. I set the line. 아무래도 책상에서 이것저것 발명만 하던 나는 너희 같은 현장 일은 잘 모르긴 해. 그래도 관심 없어서 종종 아니 많이 찾아봤어. Man, I can't wait for both of them to yap over each other. I guess you don't really care too much right now. This should also be a long fight. So for once I'm doing the right thing with not using the defense on Capo Messon. Should I be be scared of the clashes? Maybe. Maybe I should not press the win rate. That's bad. Yeah. I guess I should actually use her defense though. 그러니까 지금부터 너희들이 싸운다는 거지? I mean, this was mostly my fault, to be sure. I mean, we really want to clash with this 15. But I think this also illustrates the most how kind of awful the sanity system is. Boss got to snowball hard, while I did eat very bad. This is really, it might be the best we can do. I mean, we could always use the ego, but 오해바른 물질끼리 맞붙을 때 느껴지는 카타르시스는 아마 대체할 수 있는 것도 많이 없을 거야. 너희도 딱 지금 But there go my clashes. We're doing it kinda. Okay, I hate video games. I love video games. 정상값이네. 사실 그 상황에선 그런 공격밖에 고를 게 없었지. Oh jeez, that hurt a lot. I might have to actually restart this fight. 혹시 고행이 취미인가? 좀 스트레스 받아야 아이디어가 나오는 타입? 뭐 그런 사람들도 있긴 하니까 값 자체는 오르지만 계속 해봐. Base power +1 for every use. I mean, the clash is kinda high. You're not doing too well. Am I setting? No, I'm not offsetting both because I'm stupid. Unclashable. I love my unclashables. Up. 한바탕 해볼까? It's fine. We just need to stagger this man and it's over for him. Actually, I think he just skips that in. Does he skip that step? Maybe not yet. But beat this man up. I think one thing I kinda dislike about the more recent boss fights in Limbus Company is that
at this point you get like so often interrupted by basically cinematic moments mid your turn, which I feel like always feels very cheap. So just let me have all the damage I want to inflict onto the enemy. Make him suffer. 뭐 순탄하네. 근데 순탄할 때가 가장 무서운 거야. 뭘 실험하고 있을 때도 꼭 눈을 떼는 순간 Or maybe not. Is this just a dungeon version? Maybe I don't know how this man works. 뭐가 있었는지를 알 수가 없어지는 게 문제란 거지. 무슨 말인지 알겠지? 덮어놓고 간단한 How's our sanity looking? In terms of sanity, we do not have sanity. How does this look like? Awful. Honestly, Hiko is very slow. Have you heard about our God and Savior? I mean, we clash. I should do this order. You hear about our God and Savior of not clashing with anything and not interacting with the enemy? We should have probably staggered him till Ishmael's turn. It really doesn't matter. 뭐 순탄하네. 근데 순탄할 때가 가장 Might also be kinda getting close with the X conditional. I love you doing my fights and wasting in Kefalin. 뭐가 있었는지를 알 수가 없어지는 게 문제란 거지. 무슨 말인지 알겠지? 덮어놓고 간단한 지시만. 나는 저렇게 뭘 망가뜨리는 걸처럼. 이제 Oh, did he have already his second phase in the... That makes sense, I guess. 없어진 것 같은데 저건 우리 직원들 시켜서 고쳐야겠다. 수리 대금도 받고 시민들도 금방 편해질 테고. Thank you, my man. 너도 뭔가 원하는 대로 된 것 같은데? 눈앞에서 흘러가는 1분 1초가 너무도 아까워. 울부짖어 본 적이 있나? You know, if you keep weeping like this, you're just wasting more time. Have you ever considered that? 초심이 움직일 때마다 함께 뛰는 심장 박동 소리가 괴로워. 차라리 심장이 멈추길 바라본 적이 있나? 그럴 리가 없겠지. 너희들의 시간은 흘러 넘치고 있으니까. With that, the time Weaver slips into the shimmering portal. 기존에 보았던 심상 거울 던전과 I love my dungeons. 단테, 그러고 보니 나 처음으로 궁금해졌는데 우리가 쓰는 이 시간들은 네 시간들은 You know, maybe sometimes you don't want to know the answer. 어디에서부터 오는 거야? I never gave thought to where the time I rewind comes from. All I knew was when I turned the clock, I rewounded the time. 그렇네. 뭐 알 바는 아니겠지? Yeah, this will not be relevant at all in like 8 cantos. I wish I could answer her, but it's not like I know how any of this works. Yoshi quickly shut us down with a brief summary of the circumstances. We did not question it further. 심상 거울 던전. Also, why do they actually call this the Mio Dungeon of the Phantoms here? Isn't it just the Dungeon of the Phantoms? 가보도록 하지. Or maybe it's the same thing. I guess I would need to check what they actually called it in the other chapters. We did it. Thank you, Smoking Man. The final problem. 회수하지 않은 탄피는 팁이다. So this is the culprit's phantoms. 21 minutes. 그놈의 유로집인가 뭔가 하는 활동은 그만두지 그래. Exactly, it's a waste of time. 가뜩이나 우린 가진 시간도 없는데 비어가 발명품을 만들어서 시간 징수를 괴롭힌다고 뭐가 바뀌냐고. 옛날처럼 꿈을꿔봐 형.
발명가가 되고 싶어 했잖아. I mean, he does dream. 지금은 기다려야 하는 때라서 그렇대. 적절한 때가 오면 Yeah, when that moment comes. Or if that moment comes. 그게 언제인지 형도 모르잖아. 어쩌면 우리가 죽고 나서일 수도 있어. 그럼 그게 무슨 소용이야? 차라리 1급 발명가 자격증 시험을 봐. 아니면 박람회 출품이라도 하든지. Yeah, you could be rich. 발명가상을 받으면 그렇게 돈을 많이 준다더라. 있잖아. 다른 둥지는 모두가 똑같이 24시간 속에서 살아간대. They did get extra waste their time. 돈을 많이 벌어서 다른 둥지로 이주할 수 있게 되면 우리도 24시간을 살아볼 수 있지 않을까? Man, how hellish is this actually to live in the back streets that you still prefer having like a 4-hour day over living just as a rat in the back streets? 그럼 푹 자도 하루가 끝나 있지 않겠다. 정말 멋진 하루일 거야. 나는 핑계투성이었다. 이곳의 체제가 싫었지만 방법을 모른다는 핑계로 나서지 않았고, 자격증을 얻으면 생활이 더 나아질 거란 걸 알았지만 시간이 없다는 핑계로 보러 가지 않았다. Man, too real. Anyways. 어느 날 이른 아침부터 동생이 나를 불렀다. 2시간 정도만 남기고 내 시간을 형에게 빌려줄게. 그 정도면 충분히 시간 내에 시험을 칠 수 있을 거야. Yay. 시험이 오후 2시에 끝나지? 그때 시계탑 앞에서 만나자. 그때 빌려준 시간을 돌려주면 돼. 그렇게 가져본 넉넉했던 하루. 시험을 치르고 왔는데도 해가 지지 않았다. Man. How does not everyone have just depression if you just keep looking at the squado? 느낌도 좋았다. 오래전 보았던 만화책처럼 원하는 발명품을 척척 만들어내는 꿈을 꿔도 될 것만 같았다. 누구나 피할 수 있을 정도로 차가 느리게 달려온다. 아마 우리처럼 10시간 남짓을 사는 운전자일 테다. 하지만 동생은 피하지 못한다. To be fair, that is mostly on the driver, to be honest. 빌려준 그 시간으로 인해 이제는 느린 더욱 느려졌어. 천천히 날아간다. 내게 허락된 시간만큼 있는 힘껏 달려가지만 닿지 않는다. At least he did good damage to the car. Okay, that's what matters. 언제나 그랬던 것처럼 시간을 얼마나 나누어 봤든 달라지는 일 없이 나의 삶은 촉박하고 눈을 깜빡이는 사이 모든 것이 지나가 버렸기에 나는
동생의 숨이 멎은 거리를 저 롤리팝의 모든 맛을 다 먹어버리고 싶은데. Yeah, that's very important. The past isn't all that different from now. Nothing ever changes. The same kind of tragedies happen time and time again. Yay! Welcome back, sir, yes. 빨리 다음 이야기 읽고 싶은데. 누가 다음 권 나올 때 깨워주면 좋겠네. Man, I mean, it's not like I would have never said a line like that before in my life. Anyways, when is this game I actually looking forward to finally releasing? But when do we get the next Kando, please? Can I just sleep till then? 제 초상화 걸릴 날이 궁금해 죽겠지 뭐예요. 특히 제 수염 끝이 샛날개짓처럼 얄쌍하게 올라가야 하는 게 포인트인데 시간이 너무 안 가서 지루해 죽겠어요. 아직도 3시밖에 안 됐나? 이 지긋지긋한 검문은 언제쯤 끝나는 건지. Wait, you can really not blame the staff. She got paid to waste the time like this. She's not really killing time. 아무렇지 않은 얼굴로 시간을 죽이는 자들이 너무나 많다. 성자님 말씀대로 기회는 분명 올 거다. 너도 지루하다는 건 알겠는데 언젠지는 그만 물어 좀. 나라고 징수자 놈들한테 시비 걸고 도망치는 게 좋은 줄 아냐? 나는 방법을 몰랐을 뿐이다. Right? 부족했을 뿐이지. And now you're using your time efficiently, right? Right? 그들의 시간이 나와 동생에게 있었다면 동생은 죽지 않았을 텐데. 그래, 동생의 말이 옳았어. 기다리기만 해서는 때가 오지 않아. 나서야 할 때는 지금이야. You do have to create your own moments. Maybe not with murder, basically, but yeah. 죽이는 자들을 전부 멀쩡하게 돌아가는 시계도 속에 있는 수많은 톱니바퀴는 서로 회전하는 속도가 다르지. 44시간을 사는 자가 있다면 4시간을 사는 사람도 있는 거야. But look at this delicious lollipop, okay? 우리는 유로지비와 달리 행동하는 법을 알고 있지. 그래서 된 게 그거냐? 이건 모두가 같은 시간을 누릴 수 있는 우리만의 동지다. Yay, what a utopia. 나와 같은 아픔을 가졌던 사람들이지. 그렇다고 해도 시간이라는 일련의 행위 전반을 정당화할 수는 없다. You just gotta make him distort even more. 그러니까 나는 살인마 같은 게 아니라는 거다. 시간을 죽이고 있던 건 오히려 도시에 살아가는 저들이야. 이 탑의 시계가 느리게 움직여도 아무도 의심하지 않았지. 그저 오늘따라 시간이 안 간다며 지루해 죽겠으니 적당히 시간이나 때워야겠다며. To be fair, it would be kinda insane to just think that the clock tower would be broken, right? With how important it is. 그렇게 시간을 죽이고 있었지. 그 죽어가는 시간들을 우리가 구해줬다. 그게 뭐가 나쁘지? It's kind of more surprising that nobody's really keeping a watch on the clock. I feel like it's something that should be more obvious overall. I cannot be bothered. Okay. Into the dungeon of the Phantoms. It resembles the T-Corp's tweet. Past the crowds of busy passers-by, you notice the glowing vending machine nearby. With the streets completely devoid of color, the vending machine's light seems to resonate much more vibrantly with your heart.
follow the light, go to the shop. Right, whatever, soon enough it will be time for the timer with the ladder whip. Exactly. Don't actually know how this case will end, but we decided to forge on the brilliance of our guiding light. All that matters is the store, exactly. Thank you for telling me. Do we get a store at the end too? Yeah, we do get it. Man, I feel like we're going down the south path. Man, imagine actually spending 150 on a keyboard refresh. I mean, usually hand is probably not that bad, right? I mean, we're actually using you should probably have a skill 3. Actually, most fights would be just... we could take it. I got PS memory in the shop, but... It is what it is. 아, 이건 적한테 시간이 단축될 만한 능력이 있을 때 올리는 기계야. I'm a Fincher fan. I wonder if it can actually top in those dungeons, but... Yeah, that would be nice. 정상값이네. 사실 그 상황에선 그런 공격밖에 고를 게 없었지, 그치? Man, imagine actually getting the slot machine and getting the payout. That must hurt. 저것 봐. 저건 탈진 상태인 것 같아. 기절일 수도 있고. Man, we're actually losing clashes? That's illegal. Oh. 최저 내신을 고정하는 제도는 잘 만든 것 같아. 너희도 그렇게 생각해? 최선의 방어를. I mean, I guess that's what I get for win rating. 저것 봐. 저건 탈진 상태인 것 같아. 직접 기절일 수도 있고. 시간이 가난한 사람들 같아 보이기도 하네. Herbert really could have used more lines. I'm sorry to tell you, my man. 너희도 그렇게 생각해? Man. I kinda miss seeing Big Red Faust, though. That brings back some good memories. She carried me through so much of the story content when I was new, since I basically just borrowed one for most of the story stages. 뭐 정확한 수치는 몰라도 아무튼 대단한 공격에 성공한 거네. 자부심을 가져도 좋겠어. It's wild how power-crept IDs have gotten at this point compared to even like a year ago. 그렇게 서 있으니 Faust? What's that? I only know Heisus at the new Terra teams. 너희들이 원한 대로 된 거 맞지? That is fair. That is fair. 직원들 시켜서 고쳐야겠다. 수리 대금도 받고. You've been yapping too much, my man. It's time for bed. 너도 뭔가 원하는 대로 된 것 같은데? 상부상조네. We turn into the corner and come across a rather crudely drawn poster. Written on the poster is a brief introduction next to a small note with directions. Running low on time but burning full of frustration? Then come join the UDIV. Are you content with letting the iniquity walk all over you? Or would you rather live for its destruction? Desire it hard. Take this poster, let it be your train ticket. At the alley face the road and walk at speed of 120 kilometers per day alone. Well, you always follow a piece of paper. My man got this, probably. My man got this. We remained in hiding while Sinclair sorted out the directions on the poster and made it to the meeting spot.
Sometime later, Sinclair conversed briefly with his stranger before returning to us with what appears to be a mechanical gear of sorts. Entanglement override sequence obtained. Let's go. What does the new tremor actually do on yourself? Gain some of all tremors count of surviving allies once their last turn. I mean, actually, turning your own tremor count into clash power is it's still not ideal for damage, but it's maybe nice for the boss. Halt! This area is off limits to outsiders. A man wearing a tall top hat, presumably an employee of T-Corp, stops us. Only those contracted by T-Corp or those with special operation slips may pass through here. Realizing that we're just standing there dumbfounded and unsure as to what we must do, he points to the side and continues. Looks like you do have the right to pass through here. Perhaps you've misplaced your pass? You can request for reassurance there off to the side. Go try your luck there. Man, before we had a warning notice, I guess. Begin a combat account and win to get a gift, or... I mean, we got this. I'm too lazy. Actually, I guess we could have used more sanity though. Like I said, I might be too lazy. You can receive the pass permit here. As instructed by the receptionist, Sinclair filled out the pass insurance from without question. Please fill in the blanks here and here as well. Sinclair carried out a task brilliantly. He's carrying our asses. And for your specific visitation purpose, the pass fee is listed right here. Look at us with consternation. But the Time Lord Arena this time around donated their winnings to pay for civilians' pass permits. One generous soul, that one. Now, please wear this badge. Don't forget to return once the task is done. We were able to obtain ourselves a pass for paying a single art. Let's go. We can go to Ham Ham Pumpkin instead. We have like 3 yappers. I'm sure grinning of hatred in this dude. Well, Herbert is winning the yapping competition. Okay, we get next for life. Thank you. To battle. 그러니까 지금부터 너희들이 싸운다는 거지? 아, 잠깐만, 이거 잘 송출은 되고 있는 거야? Maybe I really should just let him load the better ammunition though. 시작할까? Right, here's some animation scope no matter what. 화력, 출진! 혹시 고행이 취미인가? 좀 스트레스 받아야 아이디어가 나오는 타입? 뭐 그런. I love suffering onto myself. How did you know? 계속해봐. 하늘이 갑자기 확 돌아갔네? 솔직하게 말해서 한 번에 이렇게 강한 공격은 정상 값이네. 사실 그 상황에선 그런 공격밖에 고를 게 없었지, 그치? Mip. Look at them go. At least the fun buddies do have kind of cool animations. But they also might suffer from the thing. I guess you can say that the new ID is also of animation creep, right? We're late against. Fair enough. Get something nice to treat yourself. It has been gone, so feeling hungry is a good sign. Hey, let's go. 뭐 순탄하네. 근데 순탄의 때가 가장 무서운 거야. 뭘 실험하고 있을 때도 꼭 눈을 떼는 순간 온갖 난장판이 벌어지거든. But yeah, thanks again for stopping by and get the tastiest thing you can find. Get that 18 flavor lollipop. 수리대금도 받고 시민들도 금방 편해질 테고. 어? 나도 뭔가 원하는 대로 된 것 같은데? 상부상조네. I want someone to speedrun the game and the yapping never stop. Can this just be a speedrun category that, like, you always need someone to keep talking, otherwise you lose? 그래도 관심이 있어서 종종.
아니, 많이 찾아봤으니까 I mean, it would be scary to have silence. This actually is doing my job in itself. I love streaming video games. 하늘이 갑자기 확 돌아갔네? I mean, I guess in a sense that's why reaction streamers are so popular. I mean, once you are able to just gain an audience from reacting to videos, you basically have to do barely anything. Man, what a life. 방해꾼 하나가 사라졌군. Maybe I can get there one day, because I sure as hell am not entertaining. Or smart. Or I don't know. Exactly. But talented, for sure not. 뭐 순탄하네. 근데 순탄의 배가 가장 무서운 거야. One day I will know what he's actually saying. 난장판이 벌어지거든. 근데 그게 원래 실패할 거였는지 내가 못 본 순간에 Let's go. I love my daring decision though. But yeah, I don't think I'm gonna get to play some Runa bokgak as I had planned originally today. That's fine. We can get back to that anyways. I just, goddammit, miss actually using discard decks that feel fun. 원하는 대로 된 것 같은데? 상부상조네. Okay, give me something good. A secret hideout of the Yudivi. Yudivi is fluently reciting the text given to them by the saint. We have become nothing but cogs in a machine that exists solely for the industrialists, bourgeoisie, and the wings. What else? What other human relation remains among the citizens but the narrow self-interested, heartless bonds created by capital? Thus, we shall cast aside the cold, unfeeling metal we call coin. Instead, we shall trade our warmth with one another based on our needs. To the heads, the laws of the nests are shields that protect the privileges, yet, to the have-nots, they're chains that check us. Then we shall defy the laws of the nest. We shall show them the worth of the have-nots. All that the Yudivi have to lose is our chains. All that we have to gain is the world without hunger. Yudivi suddenly points in our direction. Looks like we're going to have to say something. Yeah, please, workers of T Corp, unite. Surely this time it's gonna be good socialism. Well, we did it. Unite! Yudivi produces a few bottles of liquor stolen from the witch and pours it over the pile of chalices, all the while shouting the chant. Alcohol overflows the uppermost chalice and spills, filling the other chalices below. If you might trickle down effect. I love the economy. If only it would work like that, huh? 명단에 있는 놈들 모두 명단이다. 내가 모르는 장치가 Man, you know it's bad if the people actually have big top hats. But hey, at least he snowballed enough that everyone's at 45-70 at this point, right? Gets hammered. Oof. 하늘이 갑자기 확 돌아갔네? 솔직하게 말해서 Well, he won't wake up tomorrow. 아주 옛날에 만든 기계를 가지고 왔거든. 타도하죠. 뭐 정확한 수치는 몰라도 아무튼 대단한 공격을 성공한 거네. 자부심을 가져도 좋겠어. On a sense, I guess I'm also kind of curious how the time extraction actually really works. If somebody is near death, like just because of, I don't know, like terminal illness, and you know they're gonna perish soon, could you like basically steal more time than they already had? How does that work? All I say is, if we can have organ donations, why not time donations? The AI is not gonna like this. I now need to play the video game for a second. Man, I mean, I'm not sure if I should actually call this AI. That's good enough, probably. Probably, is what I said.
And I'm known to be a fool. Okay, we said one. 편하게 가자고. 이제 끝났네. 너희들이 원한 대로 된 거 맞지? 아 여기저기 부서진 것 We 같은데. call that a win-win situation for sure. 수리대금도 받고 시민들. Maybe this is one way to learn Korean. You just learn all the text lines by heart of the announcers. We are back home. Welcome, machine. Yeah, we need the plead ego gift. I mean, Camilla would have been so nice at the start of this. What does this one do? 10% more damage. Sign me up. We cannot even enhance gifts here, though. I hate this place. We probably should sell this. We're never gonna trigger this. Man, that's still not enough. God damn it. I mean, in a sense, it's worth more than just... Did not think that we... I thought we would at least get some... Wait, we get a normal vest. That's fine. Man, this is really archaic. It feels so strange in my brain to see shop and vest stop separated. Well then, well, we won't enhance any gifts. Do we... Is the extra life worth it? I mean, the attack power-up could be nice. This could work well for the new IDs. Early AMD stuff, I guess, yeah. I'm just too used to having modern AMDs, I guess. It's decent, I would say. Goodbye. 제압을 준비합니다. 아무래도 책상에서 이것저것 발명만 하던 나는 너희 같은 현장 일은 잘 모르긴 해. Yeah, it is just a tier 4 ego gift. So you just need to be lucky. And we probably should play the video game. I mean, we can ignore this man fully turn 1. We can offset one of those clashes, because they're stinky. And I think we just take care of the ads turn 1, right? Is this how you play video games? I mean, I should probably also... Nah, maybe this is fine. 명령에 따르겠습니다. Anyways, summer teams are still going to rupture. That is also fair. It is unreal just how good the high shoes are in Mirror Dungeon. I mean overall, but yeah. 하늘이 갑자기 확 돌아갔네? 솔직하게 말해서 한 번에 이렇게 강한 공격을 I think the real sad part about, I guess, Project Moon's balancing philosophy right now is that more or less you always have like 1 or 2 pretty good teams and the rest will be kinda weaker than what else we're having. Okay, what? I don't know your skills. I never play goddamn Tremor team. I mean, I literally sharded the fun buddies just for this. I went all out for the content. I mean, I would want to have them anyways. But in a sense, the burn team doesn't need them, but I feel like this still overall have much more potential in the burn team, right? I love getting plead on me without having anything I can do against it.
But I don't think this man should be too much of a problem. And the extra dungeons is just beating it anyways always. So I have to redo one fight. Yay me. But yeah, also, like, I really liked hunting for the ego gifts in the mirror dungeon. I really wish the new feature would only let you, like, choose ego gifts you actually did acquire once before. Because it kinda takes away a lot out of that, to be honest. I mean, there's still, like, stuff like a tier 4 ego gift, which, yeah, you will have to find yourself. I might have been too overkill on that, but also it's not clear. Welcome back, 7 Heath, to the Rupture team, man. Tim heard you enjoyed something, so man. Okay, what if I tell Kim that I really enjoy pulling in this video game, so he should nerf pulling. Make me even do more mirror dungeons. We are dominating. I don't think we need to think till his second phase at this point. Nerf pulling and make a weight for triple stars is 0.01%. See, now we're talking. Now this is great gacha design. Honestly, pity at 200 würde ich sagen. That's so low. 400 die sagen. Now we're talking. Yes, show me your queen. Though we couldn't be sure if there were multiple personalities in the Viper's head, or if it was truly the voice of the many. We did hear several voices of varying pitches echoing from all corners of the room. The Time Viper cornered grabs the lapels of his long coat and... Oh no, you can't do this live on stream, you're gonna get me banned! He was just 12 trains in a trench coat as an age. Hey Eddie, thanks for the raid. Hi everyone. We're beating up a Time Viper. He's stealing our time while we waste our time playing video games. How are you doing today? Unclashable, I love to hear. I mean, we can just ignore most of this, I think. What are mechanics? Was there a reason to spread the clashes? I don't remember. And it's too late for me to bother. I think he kinda wanted to spread the time. But yeah, thanks for the raid. I hope you had a good stream yourself. What have you been playing? I'm doing good. I'm having an overall pretty nice day. But yeah. Hey Leathercone. I'm never late. I mean, you are very much on time. But yeah. Thanks for the wait and follow this man. Should I have best win rate? Probably not, but man, he's not looking great. He has a bald head, so you know he's losing. I say he's losing. It's kind of what's happening on screen. Trust me. Was hiding and shooting people. I mean,
Nothing more honorable than shooting somebody in the back of the head. Stop invading, giving your orders 15 people. She can handle this. Well, I mean, that is life. You always have to suffer for the mistakes of your manager. 지금이 적기 아니야. 하지만 그건 시간을 너무 많이 소비하는데요. Nah, you will be fine. 시간 공동 분담 지출이 너무 많이 발생하잖아. 자, 조용히. 이래서 계속 시간을 끌는 것 자체가 손해다. 이 공격을 수행하게. Don't listen to him when we are. I mean, it is approaching midnight, so I'm sorry. I'm betraying myself. 우리가 소모한 분담 시간. 앞으로 손해볼 시간에 비해 굉장히 가치가 있다는 이야기지. I laugh when I don't need to play my video games. 마이크에 잘 들어가나? 내가 건강 에너지를 개척할 수 있는 I was staring into their souls and shooting. 미친 듯이 울리고 있어. That's also pretty good. 하게 되겠는 걸? 한바탕 해볼까? Man, there we go. Our time stolen forever. I feel like this is the one mechanical debate where the game can scare you if you, for some reason, do not pay attention at all to the story. Yes. 아까 나한테 5시간을 가져갔잖아. I mean, 또다시 나한테 3시간을 가져가는 거야. 저놈한테 2시간을 가져갔잖아. at this time, he really should have known that he cannot steal our time, right? 돌려줄 거다. 우선 전투에 집중하지. Man. 언제든 3시간, 4시간 예상보다 싸움이 계속 길어지고 있다고. That's what's happened if you're too greedy yourself. 알고 있다. 그러니 아까워하지 말고 우리의 시간을 더 사용해. Time about autoing work with that skill if it actually clashed. I mean, I guess in a sense he puts a lot of time into it, so it would be a lot of small slashes or something like that, I assume. 나머지는 다른 놈들에게 가져가. 지난번에도 나누기 시비를 하고 나머지를. Hey, I mean, there's something motivating in there somewhere that if you have enough time, you can overcome everything. 그만 좀 해. 터스텐 뺄새도 제대로 못하는지. Wow, Wood. 말 다 했냐? 방금 말한 건 누구야? 지난번에 새로운 놈이지. Yay, tribalism in my brains. They're starting to fight each other. 알 것 같네요. 기회는 지금뿐이라는 말씀이죠? Yes, smash them to pieces. 아, 이건 적한테 시간이 단축될 만한 능력이 있을 때 올리는 기기야. 그러니까 적들이 기세등등해졌다는 거지. 너희를 빨리. That's still annoying and we should actually use our defense one day. I can't believe I'm actually pressing buttons for a second, I guess. Neutral, we hate to see. You know what? Is this the one I'm offsetting? I think so. See, that are the numbers I like. That's unclashable. 명령에 따르겠습니다. 단원 보급해드리겠습니다. I mean, to be fair, I guess if you would have let the time river really be loose without Limbus Company around, I guess he could actually have beaten color fixers, wouldn't he? Classic Rapture team of Heist to Faust, Otis, Ryoshin, Quaker. Yes. The Thumb, my favorite Rapture ID. Okay. I will stop pressing the invade. I swear. 그때 경비들이 엄청 다쳤거든. 엄청 다쳤겠다. On the other hand, this man is not looking great. 망가뜨리는 걸 쳐다보고 있는 게 마음에 안 들어.
수많은 기계를 만들면 제일 먼저 발전기를 부숴야 하겠지만 그래도 만든 노력이 있을 텐데. Yeah, that was not a good turn for us. I see dominating. That's what matters in life. 직접 타도하죠. Oh yeah, the Hysus was actually outspeed Time Ripper, right? Since he defaults to 8 or something like that. I love that coins. Man, in a sense, since Kim wants to show off the animations, he also really just makes the fights take so much longer. 뭐 순탄하네. 근데 순탄의 대가 가장 Right. 무서운 거야. 뭘 실험하고 있을 때도 꼭 눈을 떼는 Why is win rate like this? Is this... 원래 실패할 거였는지 내가 못 본 순간에 뭐가 있었는지를 알 수가 없어지는 게 문제란 거지. 무슨 말인지 알겠지? I agree with you, my friend. I totally agree with you. 위험인물 발견. 제압할게. Not gonna lie, this is probably the announcer I will dislike the most and I will never use ever again after today. I feel like it's taking about as long as normal time, but just a bit longer to use sec. I mean, that's also fair. But kinda ironically, I do feel some tedium doing this. 근데 순탄의 대가 가장 무서운 거야. 뭘 실험하고 Just as the game designers intended. Okay, come on, just perish. 순간에 뭐가 있었는지를 알 수가 없어지는 게 문제란 거지. 무슨 말인지 알겠지? 덮어놓고 간단한 수만 넣으면 갑자기 당할 수 있다고. The only two announcers I use are Ricardo and Netzach. I mean, those are decent choices. 총알까봐 떠올랐네. It's time to overfarm when the fight is over. 아 여기저기 부서진 것 같은데 저건 우리 직원들 시켜서 고쳐야겠다. 수리 대금도 받고 시민들도 Win-win for sure. We did it. 뭔가 원하는 대로 된 것 같은데 상부상조네. It does not destroy the atmosphere at all. Destroy to overfarm on the distortion. I mean, you really need to break this man's spirit at this point. 10분만 더 있었더라면 아니 1분만이라도 몇 초라도 시간이 더 있다면 분명히 지금보다 많은 걸 바꿀 수 있을 거야. 라고 생각했던 시절이 내게도 있었지. Okay, give me your wisdom, Herbert. 무슨 일을 했지? 바꾸기 위해서. 믿겨지지 않겠지만 이 모든 걸 내가 바꿔낸 거야. He is the boss inventor. 알아. 이게 바뀐 거야? 라고 묻고 싶겠지. 결국 다른 곳과 다를 거 없이 똑같이 고통스러운 둥지 중 하나가 되었잖아. I mean, to be fair, it's its own brand of pain for sure. I love what he did with this place. Look how depressing it looks like. 들어봐. 결국 고통을 없앨 수 있는 가장 완벽한 방법은 시간을 멈추는 거야. Stop time? Our assistant's expression turned bitter. He did not elaborate. Well, it's not like he could understand me. The assistants were too busy keeping their eyes on the time ripper to relay my question. You don't need eyes to talk. Like always, the LCE Special Operation Unit arrived and discussed a few things with the employee. Labeled the time ripper a distortion with a complicated classification code. And that's how the case of time killing time closed. But 범인을 잡았다니 다행이네요. why do we need to talk to this man? I hate his portrait so much in the back. 드디어 제 초상화가 완성되었어요. 어때요? 멋지죠? I don't know. That's not the chocolate side of the face.
the time ever gonna be in LF? I don't know when he gets enough time. Yeah, 아직도 너무 굶떠용. 좀 더 빠릿빠릿하게 일하세요, 여러분. But I mean, couldn't you probably say that about most of distortions? I feel like they do kind of become more powerful over time. Or they at least have a way to ramp up their power. Rose isn't said much earlier, was why. Teacup did not change, not even a little. 자진해서 그 살인마에게 미끼가 되겠다고 한 거야, 홍. Because he trusted in us. I swear to God. Clearly, come on. 난 사실 무지하게 겁났단 말이야. 내 시간이 내가 느낄 새도 없이 사라진다고 생각하니까. 그냥 조금 더 이해하고 싶었어요. 제게 세상은 언제나 이해할 수 없는 일 투성이었거든요. 사실 지금도 모르겠어요. 어차피 사람 Look at our wise man. 왜 다들 애써 손에 붙잡아 두려고 발버둥치는지. 그래? 그래도 이거 하나만큼은 알 수 있었던 것 같아요. 로자 씨는 그분을 이해해주고 계셨잖아요. 그분을 맞닥뜨렸을 때 로자 씨는 겁만 난 게 아니라 한편으로 그 마음을 알 수 있을 것 같아서 붙잡질 못했던 거죠. Both ruptured here for us and shaken on floor 2. It's gonna be controversial, but one day they're gonna nerf Hell's Chicken and it's gonna be a sad day, I'm not gonna lie. It would be nice if they maybe kinda buff a few other floors on basically on the second floor slot or something like that. It is just too good. 그걸 네가 어떻게 알아? 형과 누나들이 처음 저를 죽이려고 했을 때 Buff C? I guess that would be nice. 로자 씨를 보면서 떠올랐어요. 무섭기만 했던 게 아니라 그 마음을 알 것 같다는 생각이 들었던 것 같아요. You know, that's how you just be between siblings. 공포가 극에 달해 그 진원지에 닿는 순간 귀중하고 아름다운 찰나지. 자자 모여주세요. It's time. T사 전체를 떠들썩하게 했던 시간 살인 시간을 해결한 1등 공신으로 특집 기사가 써질 예정입니다. We are famous. 단체 사진을 하나 찍을까 하는데. 이런 경사가 다 있다. What's up with the long face, Wodia? Everything okay? 내가 사진에 찍혀도 되는 건지 모르겠네. You did like half the work. 내가 활약한 건 딱히 없었잖아. I feel like the funniest characteristic about Rodion, at least, especially something like the Night of Despair idea, is that she already is kind of special, but she just did not get anyone else to kind of acknowledge her being special. Come on, you are like better ID. You should be happy. Rodion got more growth in the world than her own Kando, that's for sure. I mean, I guess the first few Kandos really were busy with just setting everything up. It is kinda sad. 모두 함께 행동해서 얻어낸 결과라고요. I'd say everyone did a great job out here. Wodia, Honglu, Ryosho, all three of you, good work. But honestly, at least we got this in the Valo, since it really is probably the best written in the Valo that at least gives good moments for her. Sinclair and Quaco kind of really need something like that too. What was kind of Dream about? I guess they wanted us to show a bit more of the wacky stuff and not be too overly serious. I guess they maybe they didn't overall quite know what to do with the tone when they were at the start of the game. 모두가 아니라 저 둘이었지. 난 범인이 무서워서 주춤거리긴 하고 꼴사납게. And to be fair, I feel like to hit hard, you sometimes need also silly moments. 훌륭한 탐정 뒤에는 항상 훌륭한 조수들이 있는 법이니까요.
웃기네. 그것도 애거사라는 사람이 한 말이야? 아니요. Let's go. He did it. He did outsmart the book. 이중 그딴 썩표를 지을 수 있는 거. 나 웃어라 탐정. 자, 이쪽으로 좀 더 붙으세요. Yeah. Sus right next to the gallows. 아무것도 안 한 주제에 뭐라도 해보려고 발버둥치는 자들을 내가 막을 자격이 있었을까? Do you think Wooden will be mentioned at all? I'm pretty sure he will be mentioned again. I'm pretty sure we're basically gonna see everyone from the library at some point. They are too important to the overall plot. The sad part is it's still probably gonna be years though till we actually gonna see them. With how slowly the story moves, but like they are too important, right? We gonna have some follow-up. Hogma announcer when I have bad news for you. That's also gonna still be a long while. 3 or 4 more vibes. Yeah. But that's also basically at least 1 more year. It seemed that I was the only one who heard him whispering. 자, 그럼 하나, 둘. 대표님, 이제 슬슬 시간이. 아, 마이. 옷은 잘 썼어. 깨끗하게 썼으니까. Look at the stylish man. Yeah, that means Gab announced the next one probably. Man. Chief Executive Director, when did he... 오랜만에 심심하지 않고 재미있는 하루를 보냈네. 고마워서 참가상. To be fair, I'm kind of really curious what they're gonna do with the next Walpurgis that is in Lobotomy Corp. Do we actually get to see funny stuff for once? 가끔은 이렇게 회사 건물 밖도 겪어보고 싶었거든. Shouldn't he be thanking us for solving the case? Not, you know... 그 능력과 유능한 지위를 생각하는 1등 Yeah, my competent comment. I did it, guys. I did it. 것 같은데. 네 시계가 신기하긴 해도 내가 아는 시간과는 별반 다르지 않아 보여. Can we get Chesed Core 5 times Gloom damage? That's gonna be a fun fight one day for sure. 상금 대신 팁을 하나 주자면 시간을 이용하는 건 언제나 대가가 따른다는 사실을 염두에 두는 게 좋을 거야. 아, 나도 그것 때문에 골치가 아프긴 한데. I mean, Dante needs to suffer to their deaths. I think he understands. 아, 고마운 거 하나 더. 꿈이 다시 흐르기 시작했어. Yeah, now I have even horrors beyond human understanding I can study. Imagine the things I can create. 경계 끝에서 별을 이으며 간절한 소원을 빌었던 날, 내 꿈은 거기서 멈춰버렸다고 생각했어. 다시 소원을 빌 수 있다면 다른 걸 빌고 싶었지만 이미 소원을 빌어버린 내겐 기회가 없을 거라고 생각했지. A star. I don't understand why, but the mere mention of it suddenly brought back the memories of the star I saw when I made the pact with the sinners. 별을 다시 이을 수도 시간을 그때로 되돌릴 수도 없다고 생각했으니까. 그래서 꿈이 멈춘 거야. 꿈이 나아갈 방향이 없다는 걸 비열한 나는 너무 잘 알고 있었거든. I do wonder if we actually get a proper callback. I mean, with how it sounded like last Walpurgis, I think we should get a core suppression. It would make sense. 그런데 내가 틀렸지 뭐야. 내가 알지 못하는 형태로 눈앞에서 시간이 되돌아갔어. 물론 시간을 되돌리는 방식이 아니라는 게 내 추측이지만 가능성이라는 게 남았지. But in a sense, it would also be a bit sad that all we get out of it is just retelling of the old games, but I'm also not quite sure what else they can really do. I mean, fan service first, right? 시간을 잘라내던 그 뒤틀림도 그래. 아직 시간에 대해 내가 모르는 이야기가 더 있다는 걸 증명해줬어.
Exactly, not yet. Imagine what he can do one day. 아니, 잔잔해져 미동조차 없던 내 꿈이 다시 거세게 흐르기 시작한 거야. 아, 시간을 무서워하지 않는 태도도 인상 깊었어. I mean, yeah, just go with it if you don't understand it. 매일 이런 생각을 하거든. 내가 죽은 이후에도 시간은 계속 흘러갈 텐데 그건 너무 Next, my progress is going to work on Atmos ligation. So, okay, if we actually get to do something like that, I'm so in. 무서운 일이라고. 하지만 죽음이 두려워 불로장생을 연구할 생각은 없어. 시간의 흐름은 끊임없는 변화기에 죽음과 소멸을 피하려 도망친 길에 또다시 죽음과 소멸이 기다리고 있을 테니까. Man, that's not ominous at all. That would never come up again in this game. 시간의 흐름은 끊임없는 변화. 그렇기에 변화를 막으려면 시간 또한 정지해야 하지. 그래, 그게 문제인 거야. 결국 시간이 멈추기 전까지 모든 변화는 거대한 흐름이 되어버리거든. Flo mentioned, I'm having trouble following your train of thought. He does speak very quickly. 한태가 의미를 잘 이해하기 어렵다고 하시네요. Thank you. 미안. 무슨 말을 해도 째깍하는 소리만 들려오다 보니 무심코 속에 있던 말까지 해버렸네. 하긴 신생기업의 관리자가 이해하기엔 너무 뜬구름 잡는 소리였다, 그치? Wow, he did call me stupid there. 달하는 시간 누진세는 이걸로 확실히 처리되었겠죠. 면제되었어. 이 사건 아니었으면 너희 모두가 4시간씩 평생 살아갈 뻔했다고 믿어져? 자고 일어나기만 했는데 이틀이 가 있는 거야. 물론 너희에게 4시간 일상 보장 복지제도가 적용되었을 때의 이야기지만. Man, what a tragedy. Well, guess you were lucky. 잘 믿어지지는 않지만 우선 긍정하겠습니다. 그럼. 아 맞다. 림버스 컴퍼니 당신들이 직접 전달한 카탈로그 있잖아. 거기에 있던 그 모노리스라는 거 한번 사보려고 하는데 될 수 있는 한 엄청 많이. Yay. 축하해. 영업 성공했네. 그거 엄청 비싸던데. 판매왕이라고 상장이라도 받는 거 아니야? Let's go, we're gonna be manager of the month. 알겠습니다. 전달해두죠. 모노리스, 그걸 어디에? He has his own time with the army in a week, okay? 비밀이야. 별이 안 보이는 이 하늘에선 이루기 전까지는 속으로만 생각해. He's hunting the Limbus enemy. Yay. 가자 마이. 네, 허버트 대표님. 점점 알 수 없는 방향으로 회사가 나아가는군, 파우스트 씨. 이젠 뒤틀림 현상에 노동력을 판매하는 것도 모자라서 모노리스까지 판매하는 건가? Money's money, I guess. I love the city. Also, man, why would you get a limousine like this? This seems so impractical, right? Jesus Christ. 모노리스 자체가 구매나 판매가 자유로운 것도 아닐 것이고, 이전 빌딩 건과 같이 우리가 회수를 해야 하는 영역의 개념이라고 보는데. This is so bizarre, almost like a bizarre adventure. No, see, I already told it to someone else today. You just need to keep gaslighting the people around you that you're funny and they will believe it. If I don't believe in that, I will never be funny, at least. 알고 있지 않나? 뒤틀림을 의도적으로 발생시킬 수 있는 물건을 판매한다는. It's more work for us. It's genius, Virgilius. You don't get it. They're gonna create more distortions they cannot control, and then who are they gonna call the Ghostbusters exactly? 어떤 기술이든 사람을 망치고 죽이는 기술은 많습니다. 그 중에는 첫 의도가 그렇지 않았던, 오히려 사람을 위하기 위한 기술이었던 경우가 더욱 많죠. 어떻게 쓰느냐에 달렸다는 것입니다. My teacup would never do anything awful. 그런 상투적인 말로 그냥 지나갈 만한 이야기가 이게. Who are they gonna call Distortion Detective? Yeah, surely we get more Distortion Detective Stormy. 베르길리우스, 알고 있지 않습니까? 제 처지와 당신의 처지.
Man, I love Virgilius so much. I'm gonna be sad the day he perishes. 저희는 이럴 수밖에 없다는 걸. 저희는 분명 원하는 것에 도달하게 됩니다. 알겠다. With that peculiar exchange between Faust and Virgilius, the bus sets off on another journey. 오, 벌써부터 액자를 만드는 거야? Yeah, we're finally famous. Ever since we returned to the bus, Bodia was busily moving between the sinners, excitedly talking to them about whatever subject they were interested in. 바로 그렇다네. 자, 이걸로 완벽하게 스크랩되었네. To be fair, being in the newspaper is a huge achievement. 어딘가 달아둘 생각이요. And hence was the article we were featured in. Don Quixote dedicated considerable time and effort to meticulously ironing out the creases, coating it with a thin film, and displaying it carefully in a frame. We could barely tell it was her due to the blurring, but she appeared so happy to be part of the photograph. 마음 같아서는 이 버스에 붙여두고 싶지만 이런 첫 성과는 귀중하니 본인의 방에 안전하게 보관하려 하네. 아이 그렇게나 좋나? Man, 흔들려 나와서는. it would be kinda nice one day actually see the sinner's wombs. 아우, 자기는 또 왜 그래? 우리 꼬맹이가 기분 좋다잖아. 그런 건 상관없네. 이것은 우리의 성과니까. 그래, 우리의 성과. 아. Woody was laughing and cheering along with her, as though nothing had happened. But it's never been so clear that this cheeriness was all an act. And I think that that pained my heart. It's fine, we're gonna fix her one day. We can fix her. But one day I want to see a story where the sinners get to enjoy their day. That would, I guess, also be nice. I guess compared to other games, you kinda really do not get any basically slice of life content about the characters. I feel like other gacha games are concentrating so much more on that. Yet I was powerless to do anything about it. The most I could do was to clear the air and hopefully divert their attention to something else. Faust, can you ask Virgilius where we're headed next? Probably knows how they interact with Strass mostly. Yeah. 베르길리우스, 단테가. At least when we're talking about our next destination, the past seems to become a blur, even for a moment. That was the intent behind my question. 이젠 대충 알 것도 같아. 행선지를 묻는 것이겠지. Let's go. We're going to the circus. Lucky, I was right. The subject of the next destination was enough to divert the sinners' attention. They all felt silent in anticipation. 다음 행선지는 Too bad, I got more than I bargained for. 열차입니다. Let's go. Man. Goddamn, how did I forget his name again? I knew it once in my life. But man, we better get Bloodfeed ID from Warp Twin V1. I didn't just clear the air. That statement alone caused a whole storm among the sinners. Man, should never have told them about those W twins and how it works. 많지 않지만 이번엔 그 Well, 귀중한 경우의 수에 들어맞았군. but we did successfully kill time once more. And get yapped at far too much. Thank you, video game. I did fail my ex. It is sad, but I will do that off stream. But yeah, that's basically all for tonight since it's already past midnight. Jesus Christ. But thanks everyone for watching. Tomorrow I will stream some Remnant 2 with Mestiza and Old Sea Boy. It's gonna be fun. And yeah, thanks everyone for coming around and being here. I really appreciate it. I hope you will have a good rest of the night
or evening. Who is streaming this Mimdu game? Sure. And yeah, we gonna wait another Project Moon streamer I've never talked to. Let's Go My Life. Don't think anyone else I really know is live. Sad. It is kind of late, to be honest. So let's do that. Yeah, we're gonna have Remnant 2 on Friday. On Saturday, we most likely, I mean, we should be super prepared for that, have some nice stream of the actual tabletop RPG that IGM. That's also gonna be awful. So maybe see you for that. Have a nice evening. Bye. Bye.